Sir, namaste and welcome to Startupgrind virtual stage. So happy to have you with us. நான் இது ரொம்ப bilingual கூட நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் சார். I'll talk in English because once we complete this program, we will upload it in Startupgrind channel where people across the world can also watch the show and about the building thing. And also I'll go and Tamil. சில விஷயங்கள் when I asked you from deep from the heart. Maybe the local language, communication, the local language is also fine with this. So here I go with my first question. So looking back, it's about 30 plus years. You have been from this small town of Nagarkoil, and then you went on building something like SoftSquare. So how do you look your personal journey? So how much you look, how do you cherish this personal journey? I'm just traveling. I'm just asking you to travel back the roots. If you could guide us now, how was the personal journey in building a company like SoftSquare? Okay, so before I start answering your question, I want to refer to the word you said about the empire building, right? I am in no scale of the imagination an empire builder, no way, because the only person I believe, at least in our Indian side of history, is Rajendra Chola, right? He is the man who built an empire, but very under-celebrated person, right? I don't want to get into his history, but that's something that you all should read and cherish from our Tamil roots. It could be anywhere in South India, right? He is, apart from Ashoka and some other North Indian emperors, I think he is the actual empire builder. I absolutely don't deserve. I mean, if you consider IT, maybe empire builders are companies like, say, Google, right? That's an empire builder. From an Indian context, you can say Infosys is an empire builder. HCL Shivnadar is an empire builder, our own man with Tamil roots. So those are phenomenally big enterprises, and what I built is my own little baby. That's all. So, but I am also delighted to inspire you in some way, and I would be glad if at least one of you builds an empire, or at least comes to a scale that our Startupgrind will invite you in another year, right? Okay. So, and it's not about success is not only about the money we make or how many employees we have in the company. I think it's also about how much, apart from the wealth and other aspects, the most important is how much happiness you bring in the lives of other people, not only your employees, not only your stakeholders, not only your businesses, your clients, your customers, all those, but also in how much charity you're able to do to bring the community along with you. Not just the business and the money that's involved, right? Money is just an outcome. So to start my history now in Tamil, English and Kalandu business, if there is anyone who does not comprehend Tamil at all, please message here and I'll try to reduce my Tamil, because some of that will not be properly delivered if you don't. I think probably there are some people who speak Malayalam. I think Malayalam and Tamil are very similar, so not a big deal. So I started off in, I would say my childhood was in the late 60s, and I went to Carmel. My real foundation was at St. Joseph's Convent in Nagarkoil. Many people from Nagarkoil went to that school. That was an era when corporation schools or public schools had equal footing. So Nagarkoil SLB High Secondary School, Sedu Lakshmi Bai High Secondary School, high school. There is Carmel, there is a few other schools. I mean, these two are the marquee schools, and I know the MP of our time, MC Bal, and his son went to SLB, and we went, I think we were studying in convent before. So an MP's son going to corporation school or public school today is completely ruled out, right? Except for some people, right? If you look at Jayamohan ஒரு பெரிய எழுத்தாளர், தமிழ் எழுத்தாளர்ல, அவருடைய பையன் வந்து SLB தான் படிக்கிறான். இன்னும் அவர் வந்து அவருக்கு Facebook பேஜ்ல ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுனதை நான் பார்த்தேன், right? He wanted his son to become a social thought leader or someone who has social thought. அப்போ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பப்ளிக் ஸ்கூல்ல படிச்சா என் பையன் வரணும்ல அவருடைய தாக்கம், ரைட்? இஸ் அ ரைட்டர் வித் சோஷியல் சென்ஸ். ஸோ அப்படி சில ஆள் எக்ஸப்ஷன் இருக்கலாமே தவிர, நார்மலா நம்ம வசதி ஓரளவுக்கு நம்ம ஐடியில் இருக்கக்கூடிய ஆள் யாராவது கொண்டு பப்ளிக் ஸ்கூல் விடுமா, விடவே மாட்டோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஷுட் ஆல் லுக் ஃபார்வர்ட் டு இம்ப்ரூவிங், ரைட்? ஸோ எனக்கு ஸ்டோரி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன். I remember Apple, Steve Jobs இருக்கும்போது Apple donated 25,000 computers to Cupertino School Public District. This is about 10-12 years back. So எதுக்காக கொடுக்குறாரு? Because he wants to improve his public school system.
and every one of us should strive. Instead of having all our children, I mean, நம்ம வெளியே ஒன்று பேசணும்ல பண்ணுவோம், சில விஷயங்கள்லாம் உண்டு. But apart from that, if we can inspire people who are kind of in the borderline, right? இப்போ உங்களுக்கு எனக்கும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விட்டுறலாம், ஆனா பார்டர்லைன் இருக்க நிறைய பேர், இப்போ including the person who drives my cars. So இந்த மாதிரி ஆள் வந்து they really strive hard, pay 80% of their income to a private school, right? That is unnecessary. அதை எப்படியாவது நம்ம வந்து சரி பண்றது வந்து நம்ம எல்லாருடைய பொறுப்பு, right? All of us, if we put our minds into influencing people to not only influencing, we don't want to influence our people around us to put them into bad schools, right? We have to somehow support these schools to come up in standard. They have the highest paid teachers in the whole state, right? So teachers are paid fairly very highly, right? Almost IT salary, right? Like say teachers make. So I'm assuming that they have some amount of caliber. I don't think it's anyway comparable to what we had when we studied in the 70s. So அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து நீங்க எல்லாரும் உருவாக்கணும் உள்ளது. Apart from whatever you start, whatever money you make, try to strive for a better livelihood for our future generations in public schools, right? So where everything is free and it's all funded by our taxpayer money, right? So free வந்து உடல்லையே பணம் வானத்துல இருந்து கொட்டல, right? It's coming from our taxpayer money and it's going, in many cases it is not effective. So அந்த ஒரு சிஸ்டத்தை இந்த பேச்சில் எனக்கு I want to take you to take that message much more than my story, right? Okay, let me start with it. So அந்த காலத்துல வந்து it's not too long back, it's 35 years back. So அந்த நான் கார்மல்ல முடிச்சுட்டு then at that time நான் வந்து ஐஐடி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது. I knew IIT existed but I never had a big fire. எங்க அப்பா வந்து ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர். So I had ஒரு ஜம்ப் எனக்கு கிடைச்சது, ரைட்? ஐம் ஆல்ரெடி செகண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் எஜுகேட்டட் கை, ரைட்? ஸோ நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எனக்கு ஒரு அப்பு, எங்க அப்பா அம்மா 2 பேரும் டீச்சர்ஸ். ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹேட் an edge which many other people may not have had. ஸோ அந்த எட்ஜில் வச்சுட்டு தென் மை சித்தி வாஸ் அ டாக்டர். ஸோ ஆல்ரெடி வி வர் ஃபேர்லி எஜுகேட். மை தாத்தா, எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ஒரு வக்கீல். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ ஹேட் அ சாலிட் ஃபுட்டிங் இன் தட் சென்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து லாக் கேபின் டு ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ரைட்? I grew up in a I would say a lower to upper middle class family. ஸோ அது முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் முடியும் போது நான் காலேஜ் அட்மிஷன்லாம் போகும்போது ஓகே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நம்ம போதும். ஐஐடி ஒரு வாரம் ப்ரிப்பரேஷனில் போய் எடுத்து நான் ஊற்றிட்டேன், ரைட்? I could not pass. That's very obvious. Unless I'm a super brilliant guy, no one can pass IIT even in those times without a brilliant tutorial thing. இருப்பாங்க, 1-2 பேர் இருப்பாங்க, எக்ஸப்ஷன்ஸ் உண்டு, பட் most people will not pass. ஸோ அது முடிச்சுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போனேன். இட்ஸ் அ மார்க்கீஸ் காலேஜ். பட் நான் என்ன பார்த்தேன்னா, நான் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் படித்தேன். ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு மை அட்வான்டேஜ். பட் நான் காலேஜ் போனேன், என்னடா நாமெல்லாம் ஒரு ஐ மீன் நோ ஒன் டிஸ்கிரிமினேட்டட், ரைட்? அங்கே ஜாதி பற்றி பேச்சே இருக்காது. நோ ஒன் நியூ இச் அதர்ஸ். கொஞ்சம் சில எஸ்சிபிசி மாதிரி சில சிக்கல்லாம் அங்கே உண்டு, ரைட்? தட் வாஸ் தேர். பட் இண்டிவிஜுவலாக யாரு நீ எந்த ஊரில் என்ன காஸ்ட்ல வந்திருக்காங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஈவன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 80s. ஸோ அப்படி ஒன்றும் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்திலே தென் அந்த ஆனால் வி ஹேட் அ டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஹாஸ்டலர்ஸ் வர்சஸ் டே ஸ்காலர்ஸ் பார்க்கும்போது டே ஸ்காலர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க, கிளாஸில் வாத்தியாரில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க, நாங்கள்லாம் பின்னால் இருப்போம், ரைட்? வி ஹேட் ஸ்டில் ஹேட் அ ரிலேட்டிவ்லி ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் இதோடு இருந்தது. ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இஸ் அ மார்க்கி காலேஜ். அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் காட்டுச்சு, ரைட்? வி வர் நாட் தட் மோட்டிவேட்டட் டு பி அமங் த டாப் இன் த கிளாஸ். ஆனால் அதில் ஹாஸ்டலர்ஸ் எக்ஸப்ஷன் உண்டு. நான் என்னுடைய தனி கதையை தான் சொல்கிறேன், ரைட்? There are many hostelers who excelled also. So that's not something that you can get any message from. So அது முடிச்சுட்டு இந்த கதையை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, your peers actually shape you, right? ஸோ நான் 86 முடித்தேன். 86 முடிக்கும் போது நான் வந்து கொஞ்சம் ஐ வாஸ் லாகிங் a little behind in the sense that எங்கள் கிளாஸில் ஒரு 70% அமெரிக்கா ஓடிட்டேன், ரைட்? There is a period of a very large exit from India. அப்போ இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்திருக்கும். ஐஎஸ்ஆர் போகலாம், எங்கள் அப்பாலாம் ஐஎஸ்ஆர் போயிச்சாரு, திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது, அல்லது மகேந்திரகிரின்னு ஒரு வெளியூர் பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே போயிருந்தா நீ செட்டில் ஆகிடலாமே, அப்புறம் என்னத்தை காண போகிறேன்னு நாங்கள். பட் ஐ டென்ட் லைக் இட், ரைட்? ஐ வாண்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நான் சொன்னேன் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலி ஒரு 89 போய் இறங்கினேன். நான் 86 முடிச்சுட்டு நான் ஒரு டிஆர்எஃப்னு ஒரு பதவியில் இருந்து சில விஷயங்கள், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜில் 10 நேரம் சினிமாவுக்கு போகிறது, ஈவன் தோ ஐ வாஸ் நாட் அ பிக் ஃபன் லவிங் ஆட்டம் போடுற ஆளும் கிடையாது. பட் சேம் டைம் my circle is what shaped me, right? I had a circle of friends who are still good people, but அவங்க வந்து not the cream of the crop who really made it in a big way, right? So I don't have any regrets. You align with some people, but those are the people who are going to shape you.
அதுதான் எனக்கு மெசேஜ், ரைட்? ஸோ வெதர் இட்ஸ் அ குட் ஷேப், யூ மே பி நீங்கள் ஒரு எங்கெல்லாமோ போய் சுற்றிட்டு கடைசியில் ஒரு 100 ஏக்கர் ஃபார்மை வச்சு ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகானா இருக்கலாம், ரைட்? யூ மே நாட் பி எலான் மஸ்க், யூ மே நாட் பி மார்க் ஜக்கர்பர்க், டசன்ட் மேட்டர். You need not be Sundar Pichai to make a phenomenal difference as well, right? So there are people who had very humble education. இவர் ஹாப்பி ஹென்ஸ் ஒரு கம்பெனி இங்க நாமக்கல்ல இருக்கு, அவங்க பண்றாங்க. கண்ணன் நான் கேள்விப்பட்டது அவர் ஸ்கூலுக்கே போகல. That's a phenomenal story, right? So இந்த மாதிரி there are people who இதெல்லாம், ஆனா இதெல்லாமே எக்ஸெப்ஷன்ஸ், ரைட்? நம்ம எக்ஸெப்ஷன் நிறைய கவுண்ட் பண்ணோம். பில் கேட்ஸ் காலேஜுக்கு போகல, that doesn't mean much. Bill Gates was born into a rich family, he had a background. அவர் ஹார்வர்ட் போலன்னா ஒன்றும் அவருக்கு இழப்பு இல்லை ஒரு விதத்தில் பார்த்தா, ரைட்? he was not a poor guy. So அப்படி ஒரு 10 பேர் தான் இருப்பாங்க, ஆனால் ஒரு 1000 பேர் காலேஜ் போய் தான் வந்திருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ we usually fit into that 1000 தான், ரைட்? எக்ஸப்ஷன்ஸ் வச்சு நான் அப்படி போயிடுவேன், நான் இப்போவே ட்ராப் அவுட் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு போகாமல் புட்டிங்கிடுவேன்னு சொன்னால் மே நாட் ஹேப்பன், ரைட்? பிகாஸ் அது மாதிரி நிறைய பேரை நான் பார்க்குறேன். நான் சில இந்த ரைஸ் ஆண்டர்பிரினர் குடும்பம் ஜெகத் காஸ்பர் பண்ணுறதுன்னு ஈடுபாடு உண்டு. அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது சில இளைஞர்கள் வந்து கேட்பாங்க, நான் அந்த ஆப் பண்ணிட்டேன், என்ன ஆப் பண்ணுது? ஸ்னாப் சாட் மாதிரி நான் பண்ணுறேன். ஸ்னாப் சாட்டை காப்பிடிச்சு என்ன நான் போகிறேன்? யூ நாட் டூயிங் இன்னோவேஷன், ரைட்? யூ பிகாஸ் யூ டோன்ட் லைக் தட் சிஇஓ ஏதோ நேஸ்டி ஏதோ கமெண்ட் பண்ணிட்டான், இந்தியர்கள்லாம் மோசமானவங்களா அல்லது மடன்லான்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அவன் போகிறான்னு சொல்லிட்டு போகிறான். ஸோ வாட், ரைட்? வி ஆர் வாட் வி ஆர். ஸோ அப்போ நீ எதுக்கு போய் இந்த ஆப்பை பண்ணணும்னு தோணும். ஐ கான்ட் டிஸ்கரேஜ் ஹிம், பட் then many people are copycats. So இருக்கிற மாதிரி காப்பி அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் it may not take you too far unless you are in a different geography. நீங்க பாத்தீங்கன்னா Flipkart, Amazon, right? Flipkart, Amazon தான் காப்பி அடிச்சான், பட் அவன் ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட்ல பண்றான்ல. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்தா சேமா இருக்கலாம், பட் under the hood India is a very different beast than America, right? So அந்த மாதிரி சில startups, they do things which are emulating the Western countries or whatever the market leaders, but they do it in a different way. So there is always space for any startup to come up and do whatever they want, but before you get into it, you need to assess, okay, இது நம்ம அப்படியே அடிச்சு காப்பி அடிச்சோம் நம்ம ரொம்ப தூரம் போக போறது இல்லை, ரைட்? அண்ட் பேட்டன் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். நீங்க காப்பி அடிச்சீங்கன்னா உங்களை மாதிரி அடுத்த ஆள் ஒரு யூ மே எண்ட் அப் இன் கோர்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி எனக்கு ஸ்டோரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் வெரி நார்மல் ஹம்பிள் மிடில் கிளாஸ் கை, அண்ட் ஐ எம் ஸ்டில் அ மிடில் கிளாஸ் கை, ரைட்? இன் சம் சென்ஸ். எனக்கு I don't have any aura, I don't believe in money alone as the tool of success. I have what I need for life, and going forward நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா சில கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன், ரைட்? I have some money, I'm investing in some companies which நான் போயிருந்து நீங்க இப்போ உங்க ஏஜ் குரூப்ல நான் இல்லை, ரைட்? I am not going to experiment with new startups. நானா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, and any one of you can't do everything that other people are wanting to do, right? So நம்ம சில ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா you get to know and understand how they are pivoting. இப்போ SPR Robotics ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்? I invested a little bit in that company. அவங்க வந்து they make robotics kits for training students, children in programming, robotics, இந்த மாதிரி கிட் எல்லாம் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து 70 ஃப்ரான்ச்சைஸ் வச்சிருந்தாங்க. கோவிட்னால எல்லா ஃப்ரான்ச்சைஸும் முடியாச்சுல, டெம்பரரிலி ஷட் டவுன், and then they are doing it virtually, right? So அவங்க எப்படி அதை பிவட் பண்றாங்க நான் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல பாக்குறேன். I don't know exactly operationally what they do, but I get to know what these guys are doing, what other companies that I invest in. For example, Farmers Fresh Zone or company இருக்கு கொச்சில, right? They make whatever the organic food 6 hours they deliver, right? I have expressed interest in investing in that. இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, people like you themselves can invest, or anyone can invest as far as the minimum capital requirements இருக்கும், and you need to have risk capital, right? Investment வந்து போட்டா ஜீரோ ஆகலாம், நீங்க 5 லட்சம் ரூபாய் போட்டா 50 லட்சம் வாங்கலாம், ஜீரோ வாங்கலாம், right? So you'll have to take the weigh the risk. இப்போ நேட்டிவ் ஏஞ்சல்ஸ் சிவராஜ ராமநாதன் பண்றாரு, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இதில் எனக்கு கொஞ்சம் ஈடுபாடு உண்டு. ஸோ ஐ எம் நாட் தேர் ஃபார் ரியலி த ரிட்டர்ன்ஸ், ரைட்? ஐ எம் தேர் ரியலி ஃபார் த ஃபன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் ஆர் த பீப்புள் ஆர் பிவட்டிங், அதர் பீப்புள் ஆர் பெர்ஃபார்மிங் த பிஸ்னஸஸ், அவங்க இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ். லைஃப் இஸ் அ என்ன சொல்றது, லைஃப் இஸ் லேர்னிங் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ், ரைட்? இட் நெவர் ஸ்டாப்ஸ். இதை எவனை படிச்சுட்டே இருக்கணும் அல்லது மண்டை ஸ்டேல் ஆகும், ரைட்? You have to keep learning. நான் இப்போ காலையில் 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்கணும்னு நினைப்பேன், ரைட்? ஐ ஹவ் சம் புக்ஸ் இன் மை, என்ன நிறைய புக், ஒரு 10,000 புக் இருக்கும், பட் அதில் ஒரு 1% நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன், ரைட்? ஸோ மை ambition is to wake up in the morning and without any distractions to read at least for a half an hour. அதெல்லாம் முடியல இன்னும், right? But there are other people who are far more busy than me, far more successful in terms of money or time. நீங்க கலைஞர் கருணாநிதி எடுத்துக்கலாம், பில் கேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், all these people are way above me,
and they have had a discipline to do that, right? Why not me? Why not you? Right? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து we keep இதே அவன் எப்படி பண்றான் நம்ம எப்படி பண்றோம். எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் இருக்கு, I also listen to my customers, right? ட்ராய் லெவினியான எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் நியூயார்க்ல இருக்கார். அவர் சொல்லுவார், ஆண்டி I wash my dishes for my family after we have dinner. I put my mic on and I hear audiobooks. That's a way to make use of that time productively, right? So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் you can learn from anywhere in the ecosystem, including your own employees. So anyway, I think, was it too long an answer? No sir, because உங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்க experience, personally I know you. I still remember the very first day I stepped into SoftSquare, bringing my students along with you. The experience which I took over from you from SoftSquare is still building me. நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டார்ட்அப் வச்சிருக்கேன், ஒரு என்ஜிஓ வச்சிருக்கேன். நான் அதாவது கன்னியாகுமரியில Startupgrind, TEDx மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நான் பண்ணணும். ஏன் பண்றதுக்கு ரீசன் அப்படின்னா இஸ் பீப்புள் லைக் யூ. That's you are kind of encyclopedia, if I'm not wrong, I should say. And definitely Ananda Krishnan and Swarna Mary also will accept the same since they are my students as well. So sir, in this context, I should ask you the second question. See, sir, there are multiple options which you had. You were in US, you were well settled, of course, for sure. But why you had this intuition that I should start a company like SoftSquare, and I should there is something like market, product market fit, we say. And I think before 12-13 years back, what made you to build a company like SoftSquare and taking Salesforce into the business and emergence? Okay, good question. I have a lot of information that will be useful to other people also. Actually, 98 we founded this company in the US. In fact, US it may apply to other immigrants also. Green, you need some empowerment to do any kind of business activity in America, right? அப்போ நான் வந்து 96லயோ 95லயோ எனக்கு கிரீன் கார்டு கிடைச்சது. கிரீன் கார்டு கிடைச்சதுன்னா யூ கேன் பி இண்டிபெண்டன்ட், யூ கேன் டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட், யூ கேன் continue to work for your current employer, or you can move on, or you can run your own business, whatever it is, right? So அந்த ஆங்கிளில் நிறைய பேர் நான் போன பீரியடில் ஒரு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே 200 பேர் வாஷிங்டன் டிசி ஏரியாவில் உண்டு. I also served as a Tamil Sangam president in that region. So I got a few connections, and அப்போ நான் நினச்சேன், ஓகே, ஒய் நாட் ஸ்டார்ட். அந்த நேரம் வந்து H1B பூம் ஆச்சு. ஓகே, 99 உங்களுக்கு தெரியும் வாஸ் தி Y2K பூம். ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து நிறைய பர்டிகுலர் ஆந்திராவிலேருந்து வர நிறைய பேர் வந்து போலீஸ்காரங்களும் HTB எல்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க. No fun against them, because some of them were very capable of doing what was required for Y2K, right? Y2K problem வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க்கு கிடையாது, ரைட்? இட் வாஸ் மோர் ஆஃப் கோபாலில் போய் நீங்கள் ஒரு லைனாக பார்த்து எங்கே 2 டிஜிட் இருக்கோ அதை 4 டிஜிட்டாக மாற்றணும். ப்ராபப்ளி மோர் கிளரிக்கல் அண்ட் ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் திங்கிங்குள்ள யாருமே பண்ணலாம். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் அங்கே வந்தாங்க அந்த பீரியட் 99-2000. ஸோ அப்போ அது வந்து கொஞ்ச நாளில் தான் மிகப்பெரிய கிராஷ் நடந்தது, அது ஒரு விஷயம். பட் இன் ஜென்ரல் தட் வாஸ் அ பூம். ஆக்சுவலி கிளின்டன் ஆண்ட காலம் தான் 92 to 2000 வாஸ் எனக்கு பார்வையில் ஒரு பொற்காலம் அமெரிக்காவில் இமிக்ரெண்ட்ஸுக்கு பர்டிகுலராக. ஸோ அப்போது நான் இப்போ க்ரீன் கார்டில் வாங்கினோன்னா, ஓகே ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், நீட் டு. அதுக்கு பெரிய காரணங்கள், நம்ம பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்றும் கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சல்டிங் கடை திறப்பாங்க. ஓகே, கன்சல்டிங்னா என்ன? ஸோ ஜாவா ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட்டை பிடிச்சிக்குவாங்க, ரைட்? கிளைண்ட் அல்லது ஒரு வெண்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திங்க் ஆஃப் லெட்ஸ் சே அந்த காலத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு 100-200 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தேல் ஹேவ் அ ஃபியூ வெண்டர்ஸ், சாரி ஃபியூ கஸ்டமர்ஸ் ஹூ ஆர் லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸ், ரைட்? வெரைசனாக இருக்கலாம், இட் மே பி ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள், இந்த மாதிரி பெரிய கிளைண்ட்ஸை பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க. வச்சுட்டு தேல் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் IT ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களால எல்லாத்தையும் சோர்ஸ் பண்ண முடியாது, எங்களை மாதிரி சின்ன வெண்டர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் பிடிப்பாங்க. So large vendor usually will have 5 or 10 small vendors, and they'll say this is a skill set I need 5 Java developers with so much experience, blah blah ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு requirement வரும். அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஈஸியர் barrier to entry, right? நீங்க வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனில வெண்டர் ஆக்கணும்னா, இப்போ ஈவன் ஆஃப்டர் வி மேக் சப்ஸ்டான்ஷியல் ரெவன்யூ நவ், இப்போயே ஒரு சாம்சங் வெண்டர்ஷிப் வாங்க நான் படாத விட்டுட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் சாம்சங்க்கு ரிக்வயர்மெண்ட் இந்தியாவில் you need to have 2000 employees in your company to become a vendor of Samsung.
அது நம்ம ஊரில் உள்ள இப்போ உள்ள ரூல். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 2 weeks பேக் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? அப்போ அமெரிக்காவில் இங்கே 2000 சொன்னோம்னா அங்கே ஒரு 200 சொல்லுவான், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு பிகம் வெண்டர் இன் பிக் கம்பெனிஸ். அண்ட் நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு அண்ட் இமிகிரண்ட்ஸுக்கு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, we may be very, in America actually we are the largest immigrant group which makes the highest income, per capita income. அமெரிக்கன்ஸுக்கு நான் ஒரு பீரியட், நான் ஒரு 20 years முன்னால் உள்ள டேட்டா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, $43,000 அமெரிக்கன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்தியன்ஸ் மேட் மோர் தென் $100,000 ஃபேமிலி இன்கம். ஓகே, அது நான் சொல்றது I'm talking about 98 numbers, right? So இப்போ வந்து it will be much higher. I think still Indians are the largest, the more wealthiest immigrant group because of hard work, right? So hard smart work. ஆனா என்ன மேஜர் ஹேண்டிகேப் நமக்குன்னா, we don't have connections, right? We are all brought up இங்க இந்தியாவில் இல்லை. ஸோ இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் வெளியூர் போகும்போது, வெதர் இட்ஸ் அயர்லாண்ட், ஐ மீன் எனக்கு ஸ்டோரி ரொம்ப அதிகமாக சொல்லி உங்களுக்கு பயன்லாம் போயிடக்கூடாது. ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு ரிலேட், ரைட்? ஸோ நீங்கள் இப்போ அயர்லாண்டுக்கோ இல்லை சம்வேர் யூ கோ, ரைட்? நீங்கள் நார்த் இந்தியா போகிறீங்க, இல்லை மும்பை போகிறீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் அ பிஸ்னஸ், யூ நீட் டு ஹேவ் அ நெட்வொர்க், ரைட்? அந்த நெட்வொர்க் வந்து நமக்கு கிடைக்காது, பிகாஸ் யூ பிராட் அப் சம்வேர் எல்ஸ். ஸோ கன்னியாகுமரியில் நீங்கள் போய் மும்பையில் போயிருந்துட்டு நான் ஒரு ஐடி மேபி பண்ணலாமா இருக்கும், பட் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் உங்களால் ரன் பண்ண முடியாது unless you align with a local partner who knows the ecosystem, the lingo, the language, all kinds of things, right? Culture, various things. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட் ஸ்டோர் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா, யூ நீட் டு ஹேவ் அ கிளைண்டீல் அண்ட் யூ நீட் டு நெட்வொர்க். ஸோ இது இல்லாதனால அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பெரும்பாலான இந்தியன்ஸ் போயிருந்துட்டு கடையை ஆரம்பிக்கக்கூடியது ஒரு கன்சல்டிங் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பாங்க. அது வந்து ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் டேர்மாக பார்த்தா பாடி ஷாப்புமாங்க, ரைட்? ஐ ஹேவ் அ பாடி ஷாப் வித் சோ மெனி ரெசுமேஸ். ஆள் கூட இருக்க மாட்டான், ரைட்? ரெசுமேஸ் இருக்கும். we will juggle the resumes back and forth. இவன் வந்து 10 ரெக்வயர்மெண்ட் கொடுப்பான், அந்த வெண்டர் வந்து 3 ரெக்வயர்மெண்ட் கொடுப்பான். அதில் ஒரு 10-20 ரெசுமே போட்டு தொழாவிட்டு கடைசியில் 1 வின் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த 1 வின் பண்ணும்போது எவ்வளோ மார்ஜின் இருக்கும்? $5 இருக்கும். ஓகே, $5 மார்ஜினுக்கு நாய் போல உழைக்கணும். ஓகே, that is what many people did. I myself did that at a certain period of time. நான் ஒரு 5-6 வருஷம் பண்ணேன். then I lost some money. It took me a while to get out of the debt. அதுக்கப்புறம் I left it, right? 2009 இந்தியாவுக்கு வந்தேன். That is when I really started up this Salesforce project. அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் சொல்றேன். So 2008 I was thinking, okay, things are not going the right direction. I had a job, but I was not happy, right? I wanted to do something different ன்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிட்டு தெரிஞ்சேன். அப்போ இந்தியாவில் we had about 5 employees. A couple of them are still with our company. அப்போ மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயிஸ் கேம் டு மீ, சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு மாதிரி டைரக்ஷன் இல்லாமல் தெரியுது அப்படின்லாம் சொன்னார். எனிவே தட்ஸ் குட். ஸோ பிகாஸ் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் மேக் யூ திங்க். தட்ஸ் அ கீ திங், ரைட்? இஃப் யூ நாட் அ லிசனர், யூ நாட் அ லீடர், ரைட்? லீடர்ஸ் அண்ட் நெவர் நான் லிசனர்ஸ் லீடராக முடியவே முடியாது, எவ்வளோதான் பெரிய கம்பெனியாக இருந்தாலும், ரைட்? ஸோ ஐ வாஸ் லிசனிங் டு ஒன் ஆஃப் மை எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் திங்கிங் we need to do something different. அப்போ நான் வந்து எனக்கு எஸ்ஐபி பற்றி 10 வருஷமா அப்போவே தெரியும். 98 I've heard a lot about SAP. நான் கொஞ்சம் SAP படித்தேன், கொஞ்சம் Salesforce படித்தேன். ஓகே, Salesforceல ஒரு ப்ரொபோசல் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ to write the proposal, I learned Salesforce and I saw it as, oh man, this is phenomenally easy to configure a database. நாம் இது கோட் அடிக்கணும், குறியும் அடிக்கணும், ஒன்று அடிக்கணும், எல்லாம் கிளிக் பண்ணால் சல்லுன்னு வந்து விழுந்துருது. wow, this is greatன்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் நுழைஞ்சேன். எனக்கு டேவிட் நாசிஃப்னு ஒரு கார் டீலர் ஒருத்தன் அரிசோனாலேருந்து வந்தான். அவன் வந்துட்டு, ஆண்டி ஐ நீட் திஸ் கன்ஃபிகர்ட்னு அவனுக்கு கொஞ்சம் லீட் ஆப்ஜெக்ட், கொஞ்சம் சிஆர்எம் கன்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்படியே சின்ன நிட்டிபிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஆனால் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரப்போசல் எழுதுவேன், ரைட்? ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா, கோடை கொடுக்கறத ஒரு மிச்சம் அவ்வளோத்தையும் எழுதுவேன், ரைட்? டிசைன் எழுதியிருப்பேன். அவன் வந்து ஒரு நான் சொல்றது ஒரு $500 ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் ஒரு 2 மணி நேரம் செலவழிச்சு, தென் ஐ சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஆஸ்க் மை டெவலப்பர் இன் இந்தியா, ஷி வாஸ் அ லேடி கால் சீமாட்டி. இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டான கோட் அடிச்சு இதுக்குள்ள அவுட்கம் கொடுங்க. அந்த அவுட்கம் எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் அவனுக்கு போடுவேன். ஏய், ஐ ஹவ் டன் திஸ் டேம் திங், ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட் திஸ், பே மீ த மனி அண்ட் டேக் இட். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ரியலி ஒர்க் ஹார்ட். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் வாஸ் தி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் திங் டு டூ, பட் அந்த எக்கோசிஸ்டம்ல பிரேக் பண்றதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணேன், ரைட்? ஆனா தேர் ஆர் சம் ஹேண்டிகேப்ஸ், ரைட்? நான் வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் சேல்ஸ்மேன் கிடையாது, ரைட்? ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ வெரி ஃபிளாம்போயன்ட் பர்சனாலிட்டி, ரைட்? ஐ ஆம் வாட் ஐ ஆம். என்ற ஃப்ளஃபே கிடையாது. ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ரோல் போகும்போது கொஞ்சம் ஃப்ளஃப் வேணும், கொஞ்சம் பந்தா வேணும், ஆர் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் டாக் மோர் தென் வாட் யூ ஆர். அதை நான் பண்ண மாட்டேன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஹேண்டிகேப்ஸ்னால என்னால் வந்து, நான் அமெரிக்காவில் 20 வருஷம் இருந்தாலும் என்னால் ஐ குட் நாட் பிரேக் இன் டு கிளைண்ட்ஸ் விச் ஐ குட் ஹேவ் இஃப் ஐ ஹேட் பெட்டர் ஸ்கில்ஸ் நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ என்ன பண்ணேன், ஈலான்ஸ்னு ஒரு சைட்டு, ஈலான்ஸில் தான் நான் கதையே ஆரம்பித்தேன். ஈலான்ஸ் இப்போ வந்து அப்வொர்க், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அப்வொர்க்கில் இப்போ Salesforce நடிச்சிங்கன்னா 2000 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. நான் பண்ணும்போது 10 பேர் இருந்தாங்க. So my competition was less and the breadth and depth of my proposal was stronger
So we were at least ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஈலான்ஸ்ல we were dominating except for couple of other hiccups. So ஈலான்ஸ்ல வந்து அங்க ஒரு பிரசன்ஸை கொண்டு வந்து அப்ப இருந்து வந்த கிளைண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 5 பேர் இன்னும் இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ஒரு கிளைண்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டா பெரும்பாலும் I think there are only 2 clients I ever lost among about 50 to 100 clients we have seen in the last 10 years, right? Client விடவே கூடாது, right? If you have a client, you should try your best unless they are a client that you want to get rid of, right? அப்படிங்கிற client classification. There are some clients who will always live on talking and less on goods, right? பேசி நம்ம தரத்தை வீணாக்குவாங்க. அப்போ அப்படி பேசி வீணாக்குற கிளைண்ட் நான் இன்னும் வச்சிருக்கேன் ஒரு ஆளு. அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாரு. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் அவர் 10 லைன் எழுதுவார், ரைட்? There is also leverage, right? Digital marketing. So ஒரு client உங்களை பத்தி ஒரு புகழார எழுதுறாருன்னா அது பணத்தை விட மேலானது நான் சொல்லுவேன், right? That gives you leverage for your next client, right? So அதனால it is nothing. I mean, money will come and go. Money எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாது. But at the same time, the relationships that you build using technology, in this case, Elance that I was able to get. But Salesforce also. Salesforceல வந்து of course bugs எல்லா சாஃப்ட்வேர்லயும் உண்டு, but Salesforce phenomenally grew higher, right? நான் ஆரம்பிக்கும் போது Salesforce ஒரு $1 billion கம்பெனி, இப்போ $18 billion கம்பெனி, right? 18 billion sales. So valuation is probably in a $100 billion range. So அது வந்து ஒரு matter of luck ன்னு சொல்லலாம், அல்லது விஷன் என்னன்னு சொல்லலாம், but primarily luck, right? So I picked that technology versus SAP also because எனக்கு first assignment இதுல Salesforceல கிடைச்சது. So I jumped into it, I learned it, and then I built the practice. So now I cannot build something I cannot build a practice or a company based on lack of knowledge in that product. So I think I didn't word it right. So like for example, இப்போ சிவசங்கரன் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிவசங்கரன் is supposed to be outstanding entrepreneur, right? அவரை நான் எங்கேயுமே பார்த்தது கிடையாது, அவரை பத்தி கேள்விதான் பண்ணிருக்கேன். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நான் ஒரு பீரியட்ல 96லயோ 97லயோ இருக்க இந்தியாவுக்கு வந்தேன். அவருக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல சிங்கப்பூர்ல நீங்க நிறைய பேர் படத்திலேயே பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? கருசல் வரும். இந்த சூஷி ஆர்டர் பண்ணா சூஷி வந்து ஒரு கருசல் அழகா வரும். நீங்க வந்து டப்பா எடுத்து வச்சு சாப்பிடலாம், ஒரு 10 சூஷியை வாங்கி சாப்பிடலாம். இப்போ சூஷி சைனீஸ் அந்த கல்ச்சர்ல வந்து ஐ திங்க் தே ஹேவ் திஸ் மோட்டரைஸ்ட் கன்வேயன்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ அது அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த காலத்துல ஆரம்பிச்சு நான் அடுத்த ட்ரிப் வரதுக்குள்ள அந்த ரெஸ்டாரண்ட் மூடிட்டார், ரைட்? அவருக்கு ஸ்கில் என்னன்னா சிவா பிசி உண்டாக்குனாரு. Tamil Mercantile Bank controversial, but he acquired it and he tried to make it a national bank, something he did, right? அவர் அந்த ஆள் வந்து தொடாத டொமைனே கிடையாது, ரைட்? தட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி. நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, அவர் டைம் ஷீட் இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்துட்டே முடிவு பண்ணிடுவாங்க கம்பெனிஸை, ரைட்? இது ஒரு வருஷம் மாட்டியாச்சு, ஓகே இது சரியா வரல, சரி இவனை வித்துரு அல்ல இது மூடு, அந்த மாதிரி. இஸ் அ வெரி என்ன சொல்றது, விஷனரி டைப் ஆஃப் பர்சன். அது வந்து எல்லாராலும் இருக்க முடியாது, பட் சம் பீப்புள் கேன். And I think all skills are acquired, right? யாருமே inborn skills ஓட வராங்களான்னு தெரியல. Environment will shape, right? So நீங்க வந்து you may be very smart, but if you brought up in an environment which does not breed smartness, then of course you may not end up smart. So வாய்ப்புகள் கட்டாயம் முக்கியம். I don't think everyone is created equal, but everyone has a chance, right? So at least இப்போ நம்ம வந்து ஒரு angel fundingனா there are angel investors. There are so many things that are available today that someone like I never got earlier, and I never even sought them. So I think I gave you another long answer. Maybe pivot pannunga. No, so like always learning is something phenomenal. You need to learn much to do productive things. So coming back to the team, இப்போ நான் நிறைய ஸ்டார்ட்அப்ஸ் கூட டிராவல் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய ஃபவுண்டர்ஸ் கூட இந்த மாதிரி பேச முடிஞ்சிருக்கு. ஆனா அந்த SoftSquare யூனிக் டீம், நான் ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் முன்னாடி வரும்போது இருக்கட்டும், இப்போ இருக்குமா இருக்கட்டும், இந்த டீம் every startups, you also have traveled across, being as an investor, being into a lot of programs, you also have seen a lot of startups, and we have also come across the teams they make. So comparing the team, which gives me a context that team is very important for any startups or any company to grow. So with reference to SoftSquare, how a team should be, and to as a message to all the startup founders there, how they need to build a team. Okay, so I think to start a business you need 2 things. One is money to finance the team, and then of course the team, right? So I think the reason for the success of my company is my team primarily, right? Because money was in a services business, money can be made and then recycled into the company, right? In a product business you cannot do that, right? So if you're doing a say online product or any product, right? I think when I say product,
apart from online and product, anything that you that is of substantive value that you produce and then make it to the market. But on the organic food store now, I think you can still get some financing or mari ottalam, right? But software product companies will need funding first itself. In my case, I didn't have to have that. Of course, I sold my house in the United States and I took some other money, and that is what was my seed capital. I didn't go to anyone. I never went to anyone for money. Nothing wrong in it. I think the only guy that I know of who has a successful product company with no external money is Sridhar Vembu. I never heard of anyone. He's a very inspirational figure and major job producer and inspirer for our community. So other exception, but I think most important is the team. And I'm very proud to have one of my team members from that era still in this call, Suresh Kumar. Suresh? Hello, sir. So, very fun. Post பார்த்துட்டு நான் இதுக்கு sign up பண்ணிருந்தேன். So I came to know about this. Okay. So Suresh, one of our pillars, right? One of the first people, right? So I don't want to superlatively to praise him, but on the first few people, of course, our over bachelor, there are people who have contributed over the years, but on the the very first foundation is very important. Right? The ability to keep is defined by many things, right? Of course, money is the primary motivator, not in everyone, right? Some people are motivated by how much the value they get in their career. Some people are motivated by the people who run the organization. So many dynamics. Clear. I don't think anyone in HR can vouch to those things, right? And also community good, right? How much the company does for community also matters. In some cases, I've seen that. So of course, third one is very important, customer, right? So customer right? So in the team build and then the customer matters. But in some businesses I've seen, right? I have one of our first client was a company which did trading. So trading na metal the US ton metal or building metal China case, I observed that many of their they didn't have any key people except the owners, right? Chala business level, it's not very critical. Employees are really not critical. I think the process is critical, the software they use, so trading business, I don't think that matters really. But still, whether it's owners or non-owners, any company will need a sizable, maybe it's 1 or maybe it's 10 or maybe it's 100. Still, there has to be a number of key people that the company should be able to retain in some way or other. Otherwise, companies will not exist. So, that's another observation. I've seen Subrata Bakchi, right? He's the guy, the founders of Mindtree. He has written a few books, and he Happiest Minds company found He is no more there in those companies. So, inspiring leaders might be able to retain their people in different ways. And how much opportunities you see, anyone is working for a company for some objective, for some growth in their knowledge as well, right? So if that stops, then obviously they'll lose loyalty in the company. Thank you, sir, for that elaborate answer. 19-20 questions irundhuchu. 10 questions ku mela neenga ungaloda 3 talkla have covered my questions. So next question, major 3 attributes that every startup founders should have. Sir, 3 major attributes every startup founder should have. Okay. Number 1 is listening comprehension. Okay. You should listen to your customers first, and secondly, you should listen to your employees, right? If it's a product company, I think maybe it's slightly different. Right? The service company are different than the render. Listening comprehension. Number 2 is ethics, right? If you're not ethical, you can't assume that your employees or your anyone in your ecosystem will be ethical, right? So I've had some challenges sometimes, and I used to think, okay, then I'll think in the foot of my employees or my closest team to see what will this guy think about it if I do this, right? In the marichala ethical conflicts varumbodhu, you have to think through. The leader should be able to think through many things and then decide rather than go for the money, right? Or government project, I've seen people who have taken very large government projects and gone completely down the tube, right? If
the things are not clear, there could be corruption in there, right? That's an ethical conflict, right? The situations, various forms, right? So you have to be very careful whether before you embark on something, whether this is something which is a cup of tea. High leverage. Some people, phenomenal success, phenomenal success, majority of them would have done phenomenal risk. Okay. Now, risk, right? I will not take risk beyond the thing, but I am in my 50s. Now, X amount of money, stock market ready, which many people will not be, right? Retire, because to me, I didn't come with anything. I am not losing anything. As far as I have a house, I have basic livelihood for me and my children. I'm fine, right? So I'm fundamentally risk taker. So okay, maybe third element in risk, right? You cannot do a startup without taking risk. That's blood, you have to learn from others, and either other people's money or risk. That's it. That's the easy way of doing it. But then you'll have to you have to communicate that effectively to them, right? For example, a friend Jogo Health company, he did a pitch last weekend. He has our product, digital therapeutics product, and many women around the world have a condition called urinary incontinence, right? So that's a very embarrassing situation for many people. Diaper, whatever ways they have. That's treatment surgery. Surgery maybe a device they implant into certain parts of the body, and then it will sense, and that's a gamification money, and the muscular brain and train money, neuromuscular disease. Okay, this is stroke in the they have cure, and they have been doing well. Our startup pitch okay, fine, Facebook, and I also look at his background, right? He comes from a Malayali Varathala, Teilai Tolilalar Kudumatula, maybe migrated from Velur a couple of 100 years back. The guy has come to America and he made it big in some sense. He was a director in a very large company. He founded this company after that. And the story is very inspiring. Maybe I should get him to talk to you later. Inspiring story. I like Siva Nadaraja. That's all that matters to me in that case, right? So if I can invest some, and if I can get at least maybe 20% return per year, I'm fine. That's the bonus. So risk taking on the startup founders, startup team, that should be in the blood, or it should be acquired. That's a third element that I would say. The question or answer question order question my burden is more reduced. So my next question, startups travel and you have your journey, you met across your team, etc. So leaders in the qualities, startup founders in the qualities qualities any qualities which you say that this is very important, or these days they lack these qualities? Critical because I'm not a leadership expert. Examples maybe you can elaborate, because you don't want to name people. Yes, sir. For example, let's say someone is pitching before you. The very first thing you'll be looking might be the product. Apart from the product, apart from the business they do, what are the 3 qualities you look into this particular mentee or someone is pitching before you? Okay. Clarity of thought about it, right? That's one thing I'll observe. If they can't express themselves or can't answer questions in a straight way, then I will not go further, right? Because the leader is the most important in any venture. So another product if I think they can't deliver it, then I will not invest, unless I really like them, right? Model as an example, right? Already know them and they like them for other reasons, not a different story. But finally, if you're investing your money in some company, money or time, it has to be fruitful, right? So the clarity of thought is very important. Ethics about it, right? Because I don't want shortcuts to wealth for anyone, right? So if someone is there for the short haul, the product definitely, right? For example, or AI company like you probably heard of 100x VC or a company.
இட்ஸ் ரன் பை அ கை கால் சஞ்சய் மேத்தா. மும்பையில் பண்றாரு. டை மும்பை வழியா ஒரு 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 நாட் அ பிக் ஃபீஸ், ஒரு இன்வெஸ்டிங் பத்தி ஒரு 4 வீக் கிளாஸ் எடுத்தேன். 4 or 6 வீக் கிளாஸ் போச்சு. அந்த கிளாஸ்ல வந்து அவர் கொஞ்சம் மேலோட்டமா பல விஷயங்கள் சொல்லுவார். சம் திங்ஸ் ஐ லேர்ன்ட். ஆனா அவருக்கு மேட்டரோட என்ன பண்ணுவாரு, கிளாஸ் முடியத்துல he invested in a few companies and he'll showcase them to the class. Okay, so we gain from that. Gain understanding கிடைக்கும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, pitch பண்ணுவாங்க. pitch பண்ண பிறகு he'll also ask us to invest in those companies. அப்படியே ஒரு கம்பெனி வந்தது. அவங்க வந்து விஷன் ஏஐ பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ விஷன் ஏஐ வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா, இது ஸ்டோர்ஸ்ல களவு நடந்தா பிடிச்சிடும். ஓகே, களவு நடந்து கையை காலை அசைக்கிறத வச்சு அவன் அல்கரிதம் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிடும். அதை வந்து ஒரு டெமோ பண்ணாங்க. அந்த டெமோல கொஞ்சம் எனக்கு ஷேக்கியா தெரிஞ்சது. ரைட், இட் டிடன்ட் சீம் டு பி ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி டு மீ. அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒதுங்கிட்டேன். ரைட், ஸோ இஃப் ஐ கெட் an impression that they are going to get the money and then they are going to do their R&D. Of course, many seed investment companies அப்படி தான் இருக்கும். Right, they start with something with a vision and then they go forward to do things. Right, so ரொம்ப ultimate innovations எல்லாம் earlier கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to take the risk. Right, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், the person who invested in Google, I think $50,000 போட்டவர் வந்து இப்போ இஸ் அ மல்டி பில்லியனர், கை கால் ராம் ஸ்ரீராம். ஸோ அந்த ஆசை எனக்கு கிடையாது. ரைட், ஸோ ஐ டோன்ட் லுக் அட் இட் தட் இன் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், பட் த பர்சன் ரியலி மேட்டர்ஸ் அண்ட் இஸ் எபிலிட்டி டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் இன் இஃப் நாட் ஃபாலோ அப் அண்ட் கம் டு யூ, அண்ட் இஸ் எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் ஹிஸ் ஐடியாஸ் டு எனி ஒன். ரைட், ஸோ லீடர் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது, லீடர் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் திங். ப்ளஸ் மார்க்கெட் முக்கியம். ரைட், இப்போ ஆர்கானிக் ஃபுட் எதுக்கு நமக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கு? பிகாஸ் போஸ்ட் கோவிட் எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் ஃபுட். நம்ம 30% எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் 50% எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் பே பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரைட், வி வாண்ட் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஃபுட் அட் அவர் டோர் ஸ்டெப். அப்படி இருக்கும்போது ஆர்கானிக் ஃபுட் இஸ் கோயிங் த்ரூ த ரூஃப். எஸ்பி ரொபாட்டிக்ஸ் எதுக்கு நான் சொல்றேன், வர்ச்சுவல் எஜுகேஷன், மை ஹேட் ஜூனியர் மாதிரி, பைஜூஸ் மாதிரி கம்பெனிஸே எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தா வை நாட் எஸ்பி ரொபாட்டிக்ஸ் டூ இட்? அந்த மாதிரி. ஸோ யூ ஹேவ் டு வாட்ச் த மார்க்கெட், யூ ஹேவ் டு வாட்ச் த லீடர் ஆல்சோ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So Snehapriya is of course a good leader. அவங்களோட விஷன் பயங்கரமா இருக்கு. And எஸ்பி ராபர்ட்ஸ் the founder and the person over. So next question, இது ஒரு crucial-ஆன ஒரு question சார். அதாவது crucial, எனக்கு crucial மாதிரி. Now traveling down across years, நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் நான் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், இல்ல இந்த விஷயம் நான் பண்ணி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நினைக்கிறீங்களா சார்? இந்த விஷயம் நான் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், இல்ல இந்த விஷயம் நான் பண்ணிருக்கலாமோ, நான் பண்ணாம விட்டுருக்கணும் அப்படின்ட்டு. I mean, எனக்கு கம்பெனி பார்வையில் I've seen many other companies grow faster. அதை பற்றி நான் ரொம்ப கவலைப்படல. Right, because organic growth is all I envisioned. I didn't want to acquire companies and take big risk. அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, I don't want to bungle what I have. Right, அந்த ரிஸ்க் நான் எடுக்கவே மாட்டேன், which I think is also a limiting factor. Right, for example, I have had chances for acquiring smaller companies and also being acquired. எனக்கு என்ன பயம் இருக்கும்னா, இந்த டீம் நம்ம கோர்வையா பண்ணியிருக்கோம், வேற ஒரு டீமை கொண்டு போட்டு 2 பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கக்கூடாது. ரைட், ஐ ஆல்சோ ட்ரை டு இன்ட்ரடியூஸ் சம் சீனியர் டேலண்ட் இன் த கம்பெனி அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் சம் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் போது எனக்கு வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி அவங்கள சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஸ்கில் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ நெவர் அட்டெம்ப்டட் தட். ரைட், ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ ஷார்ட் கமிங். ரைட், இஃப் யூ இப்போ நீங்கள் எம்பையர் பில்டர்னு சொன்னீங்கன்னா, நோ எம்பையர் இஸ் பில்ட் பை ஒன் பர்சன். ரைட், தேர் பில்ட் பை மல்டிபிள் என்டிட்டிஸ். இப்போ be it Reliance or be it Facebook or be it even Salesforce. Right, Salesforce acquired 55 companies. Right, அப்படி இல்லைன்னா இவ்வளோ ஸ்கேல் கொண்டு வரவே முடியாது. ரைட், இண்டிவிஜுவல் growthல இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸ் வரதே கிடையாது. இப்போ இன்ஃபோசிஸ் நம்ம பெரிய ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம், பட் இன்ஃபோசிஸ் எத்தனை கம்பெனி அக்வயர் பண்ணியிருக்கான்? நாட் mergers பட் acquisitions. ரைட், மச் ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ் பட் they acquired. ஸோ பார்க்கும்போது one of the pivots that I could have done earlier was product. Right, because Salesforce product is a very prominent space. And we have done couple of products, and still they are much smaller. Right, we are doing a product called A-Grid for the market. We have 2 clients, but கொஞ்சம் கூட அக்ரெசிவா பண்ணா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 10 client பிடிச்சிட்டு வரலாம். அதெல்லாம் இப்போ அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ திங்க் இன் ஹைண்ட்சைட் ஐ could have done it earlier and we could have become more prominent and bigger in things. ஏன்னா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, you are one among about say 1,000 companies. Right, 10 years back we were one among barely 100 companies. ஸோ அந்த எட்ஜை நம்ம கூட கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கலாம்னு தோணும். பட் நோ ரிக்ரெட்ஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் தட் ஆன்சர் சார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொஸ்டின். நோவர் கனெக்ட் வித் ஸ்டார்ட்அப்ஸ், பட் ஸ்டார்ட்அப் ஷுட் ஹையர் பீப்புள். ஒரு ஹையரிங் பண்ணும்போது எனக்கு பர்சனலாக தெரியும் ஹவு யூ ஹையர் பீப்புள் வெரி க்ளோஸ்லி. பட் டு த க்ரௌட் தே ஷுட் ஆல்சோ நோ
when you hire someone, what are the 3 important qualities that you should look after when you hire people? Interesting question. Number 1 is technical capability, right? Ability to learn. நான் காலேஜ்ல வரும்போது நம்ம யாருமே பெரிய புலியாட்ட வந்ததில்லை, அட்லீஸ்ட் as far as I know. So ability to learn and adapt முக்கியம் இல்லை, ability to learn is very important, right? ஸோ அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம், ரைட்? இப்போ நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தேன், எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. நான் ஆக்சுவலி ரொம்ப காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி மேரிலண்ட் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் I failed in a class and that's when I realized what I don't know and what I know. அதுக்கப்புறம் விழுந்தடிச்சிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பக்கம் போய் I survived, right? It's an alien country. So when you're in a country where you'll be thrown out in 6 months if you don't finish a degree. So அந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணி I kind of ran, overrode those situations. அப்போ ability to learn is very important, right? How much they know, with ability to learn, I'll give more emphasis, right? Of course, all people coming out of college will usually be ethical. So ethics are communication skill naga romba paakradilla, right? One reason is we go to tier 2 cities, so there is not an expectation that we can really fulfill when we hire people from those areas. So adapatti kavalapadradilla. But I think fire in the belly is important, right? People, fire in the belly doesn't relate to their family background only. It also relates to how much drive they have to learn and progress. So அது வந்து அதை அசஸ் பண்றது நாட் ஈஸி, ரைட்? அதுக்கு வந்து we have a team, right? சுரேஷ் மெஜாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் முந்தி போயிட்டு இருப்பார், இப்போ போறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆள் we have a team of people who go and assess technical. When I meet the person, I'll try to see if they have the drive to learn more and things like that. But அது வந்து குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் பண்ணி ஆர் ஸ்கிரிப்டை போட்டெல்லாம் பண்றது இல்லை. So it's kind of gut feeling. And some people we have seen who have struggled to cope up in the first 6 months have become superstars. So அது வந்து ஒரு எதையுமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஹியூமன் லைஃப்ல, ரைட்? பீப்புள் கெட் த ஃபயர் இன் த பெல்லி, சடன்லி ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஃபயர் இன் த பெல்லி வரலாம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் வெரி டஃப் டு அசஸ். ஸோ காலேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆளில் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர் வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, ரைட்? இட்ஸ் ஆல் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் ஓரளவுக்கு பார்த்தா கெஸ் ஒர்க்னு சொல்லலாம். Sir, நேரம் கருதி, I'm just putting up only 3 more questions to you because you also have another commitment when you are scheduling this. Sir, my next question is something like, இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குமோ, when I talk with lot of people, what they say is, ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனியா இருந்தா எனக்கு குயிக்கா க்ரோ பண்ண முடியும், இல்லை ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருந்தா என்னோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, இல்லை சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி நான் வச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது இல்லை, என்னால க்ரோ பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ with your experience, so what this product company founder should do and what the service sector founder should do to have their growth? Okay. I mean, risk or reward சேர்ந்து தான் வரும், ரைட்? இன் லைஃப் எனிவேர், ரைட்? நீங்க ஒரு ஸ்டாக் வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம். பாண்ட் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு எஃப்டி போட்ட உங்களுக்கு பணம் 2 லட்சம் ரூபா இருக்கு, எஃப்டி போட்டீங்கன்னா 6% கேரண்டி, ரைட்? இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்ளை ஆகும். இப்போ நீங்க வந்து சர்வீசஸ் கம்பெனினா யூ கேன் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் எம்ப்ளாயி சேலரி மட்டும் கொடுக்க அளவு கடைய ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்லோலி ஸ்கேல் அப். இட் கேன் பி ஈவன் பி அ ஸ்டோர், ரைட்? ஸ்டோருக்கு இன்வென்ட்ரி மட்டும் வாங்கினா போதுமே. யூ டோன்ட் நீட் எக்ஸ்ட்ரா whole lot of money from outside investors. So உங்க क्वेश्चन திரும்ப ரிவ்யூ பண்ணுங்க, எனக்கு அது கரெக்ட்டா ஸ்ட்ரைக் ஆகல. சார், அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஃபவுண்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, அவங்கள குயிக்கா க்ரோ பண்ண முடியுது அப்படின்னு சர்வீஸ் செக்டர் சொல்றாங்க. எங்க சர்வீஸ் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து எங்களால டெவலப் பண்ண முடியல, இல்ல எங்களை இன்வெஸ்டர்ஸ் எங்களை திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க, ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, பிரிச்சு போனாலும் எங்களை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. இப்போ சர்வீஸ் செக்டர் ஃபவுண்டர்ஸ் எப்படி ஈஸியா க்ரோ பண்ண முடியும், இல்ல அது ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஃபவுண்டர்ஸும் மேலும் அவங்களோட என்னென்ன இன்புட்ஸ் உங்க சைடுல இருந்து கொடுக்க நினைக்கிறீங்க? ஓகே, சர்வீசஸ்க்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் மெயின் டிஃபரன்ஸ், அட்லீஸ்ட் ஐடியை பார்க்கும்போது the main difference is ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணி கல்லால காசு விழுந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, your cost of development will be high initially, but then once the ball gets rolling, one classic example is Zoho, Kissflow, Freshsuite, இவங்க எல்லாருமே அவங்க டீம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா will be much less than Infosys and TCS and Polaris and all these guys, right? Yeah. ஆனால் வேல்யூவேஷன் பாருங்க, நீங்கள் ஜோஹோக்கு வேல்யூவேஷன் ஒரு பில்லியன் சொல்லுவார். இதே இது நீங்கள் போய் ஜோஹோவில் எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ், 10,000 எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க. இதே இது இன்ஃபோசிஸ் வேண்டாம், ஒரு 50,000 எம்ப்ளாயி சர்வீசஸ் கம்பெனியும் ஒரு 10,000 எம்ப்ளாயி ப்ராடக்ட் கம்பெனியும் ஒரே வேல்யூவேஷன் தான் இருக்கும். அதுக்கு மெயின் ரீசன் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் சேர்ன் பெஞ்சை தேய்ச்சிட்டே இருக்கணுமே. பெஞ்சை தேய்ச்சா தான் உங்களுக்கு காசு விடும் கல்லால, ரைட்? இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அண்ட் தேர் நாலேஜ், அவ்வளோதான். அதான் அசெட்.
ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படி இல்லையா, யூ ஹேவ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கலாம், இது ட்ரேட்மார்க்ஸ் இருக்கலாம், அல்லது மார்க்கெட் பிரசன்ஸ் அண்ட் பிராண்டிங், ரைட்? The company stands outstandingly before in front of the customer, the brand wise, than a services company. So obviously services company ki valuation குறைவா இருக்கும். For a certain number, ஒரு கம்பெனி $10 million பண்ணுதுன்னா சர்வீசஸ் கம்பெனிக்கு வேல்யூவேஷன் 15 மில்லியன் போடுவோம். இதே இது ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி 10 மில்லியன் பண்ணுதுன்னா வேல்யூவேஷன் 100 மில்லியன் இருக்கும். அப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் எங்க கொண்டு காசை போடுவான்? பெரிய வேல்யூவேஷன்ல போடுவானா, சின்ன வேல்யூவேஷன்ல போடுவானா? ரிஸ்க் உள்ளதுல போடுவானா, ரிஸ்க் இல்லாத போடுவானா? ப்ராடக்ட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கு, பட் சர்வீசஸ் கம்பெனில ரிஸ்க் வந்து எம்ப்ளாயி அட்ரிஷன், ரைட்? எம்ப்ளாயி அட்ரிஷன் ஹையா இருக்கு. காக்னிசன்ட்ல டுடேஸ் எம்ப்ளாயி அட்ரிஷன் 15%. We are much less than that, but it is happening, right? So services companiesல இன்வெஸ்டர்ஸ் ரொம்ப குறைவா தான் வருவாங்க, ரைட்? ஒரு ரீசன் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அவசியம் கிடையாது for many things. For example, for us to grow, நாங்க வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல போய் அள்ளி பிடிச்சிட்டு வரணும்னு சொன்னா I may need some investment, right? I may, அதுவும் மே தான் நான் சொல்றேன், right? I will ன்னு சொல்லல, right? So we need to, if we were to invest in different markets, service companies may need. Oh, another very thing is cash flow, right? நீங்க அதை பத்தி கேட்கல, பட் cash flow பத்தி சொல்றேன். Cash is king for any business, right? If your cash flow is getting hurt due to some say client not paying or any reason, that is something that you have to pay attention to. நான் சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் ஸ்லாக் ஆவேன், சரி இவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க தப்பா நினைச்சுக்கோங்க. இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ரைட்? Anyone who does a startup with this product or services, if you're not good in cash flow, you're screwed, right? No one is there, everyone is, many people are there for the free ride, right? நம்ம கேட்கலாம் ஒருத்தன் தர மாட்டான், ரைட்? அழக்கூடிய குழந்தைக்கு தான் பால் கிடைக்கும். That kind of concept applies in any business. But anyway, back to product versus product companiesல மட்டும்தான் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்திருக்கேன் நான். சர்வீஸ் கம்பெனிஸ்ல பையர்ஸ் இருப்பாங்க. Okay, I want to buy your business outright. I don't have a Salesforce operation in India. I want to acquire ஒரு companies இருப்பாங்க. ஆனா ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அப்படி கிடையாது. ப்ராடக்ட் இஸ், the branding is not built on the people, it's built on the intellectual property that the company has and its clientele. So அதனால obviously product companies will have, since they have a higher valuation, companies will come and invest, and there is more of a need to invest in a product company than in a service company. So this is my very simple answer. Maybe if you want deeper answer, you can ask, drill more. Yes, sir. I think I've got my answer for that. I got 10 more minutes, sir. My next session is at 6:30, but 6:15 or pola if you want. Sure, sir. We have audience questions as well. We'll take some couple of Q&A also. பேசிட்டு இருப்போம் அவ்வளவுதானே? எப்படி சார்? ஆடியன்ஸ் போய்டா நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்போம். ஆடியன்ஸ் பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. So அவங்களுக்கு ஒரு Q&A இருக்கு சார். அவங்களுக்கு ஒரு 2 minutes Q&A கொடுப்போம். I understand. Sorry. Yeah, we have time. So my next question, sir, ஒரு books, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் நீங்க இருந்தீங்கன்னா இந்த 4 புக் படிங்க இல்ல 5 புக் படிங்க அப்படின்னு, do you have any preference of reading books? So இது படிச்சா உங்களுக்கு நல்லது, இல்ல இந்த புக்ல வந்து you have got lot of information which can help you your business growth. Do you have any suggestions in terms of books, sir? Okay, எனக்கு டைட்டில்ஸ் ரொம்ப கிளியரா ஞாபகம். நான் ஒரு குட் டு கிரேட்னு ஒரு புக்கு கொஞ்சம் நான் படித்தேன். தட்ஸ் ஒன் திங் தட் கேவ் மீ சம் இன்ஃபர்மேஷன். பில் கேம்பெல்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார். நான் அந்த புக்கு டைட்டில் மறந்து போச்சு. பில் கேம்பெல்க்கு ஆடியோ புக்கை நான் கொஞ்சம் படித்தேன். அதில் சில செய்திகள் படித்தேன். இது எனக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லாட்டாலும் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு சே, பில் கேம்பெல் இஸ் அ கை ஹூ கோச்ட், I think, Eric Schmidt, who is the current chairman of Google, right? I think he coached the other guys also, right? Larry Page மற்ற ஃபவுண்டர் Sergey Brin அவர் கோச் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். He is a superstar coach. He used to be a football coach, right? American football coaches are very high in both in income and in stature because football is the number one sport in the United States. So அவர் the football coach ஆருந்து ரிட்டையர் ஆகி moved to IT, right? He used to be in Intuit and things. அவருக்கு book was interesting. அதில் ஒரு செய்தி வந்து நான் என்னன்னா, this is not something I don't practice, but that book emphasized that. So whenever you start a project meeting, right? எனக்கு வேற ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்றேன். Leaders are not only the top people in the company. In every if there is a hierarchy, right? If there are 3-level hierarchy, na ella level leaders irupanga. There are people who take things upon them, take ownership. People like you who want to propagate ideas to others. These are all leaders, right? In the athamera leaders are, right? In your own right, whether it's in the company or whether it's personally in your life. So in the Bill Campbell enna பண்ணுவார்னா, அவருக்கு ஸ்டோரி ஒன்ல என்ன சொல்வார்னா, before Eric Schmidt starts a meeting, first he will talk about what we did in the previous weekend. And the cool down, modal arambipara, cool off or cool down, whatever you call it. He will spend a few minutes on it, having every person in the startup,
in the stand up, sorry, not the startup, stand up meeting. So 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா 10 பேர்ட்டையும் கேட்பாராம், நீ வந்து என்ன பண்ண இந்த வீக்கெண்ட்ல, what did you do on Sunday? Did you go out for skiing? Did you go out for hiking or cycling or whatever it is, right? How much time you spend with the kids, அந்த மாதிரி. ஸோ அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஈஸிங் டவுன் ஃபேக்டராக எழுதியிருப்பாரு. திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் டிப். ஸோ அந்த புக்கு பெல் கேம்பல் போட்டிங்கன்னா கட்டாயம் வரும். ஐ வில் ட்ரை டு சென்ட் யூ தட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்லைன். ஸோ இந்த மாதிரி சில புக்ஸை நான் ரொம்ப ஆவிட் புக் ரீடர் இல்லை. அதுக்கு ஒரு காரணம் ஃபேஸ்புக்கும் கூட. பாதி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது ஃபேஸ்புக்கில் தான் வருது. அது சிலது பயஸ்டாக கூட இருக்கும். எனக்கு பிடிச்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்குமா அதை படிச்சுட்டே இருப்பேன். ஸோ that addiction probably resulted in my inability to read books aggressively. அதனால எனக்கு ஆஃப் த இது பேட் என்னால புக் நேம்ஸ் அப்படியே அள்ளி வீச முடியல. Sir, next, how do you define personal success? Personal success is how much you can make a difference in other people's lives beyond your family, right? Family life, family is very close to you. How much you can, இது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு, let's say you are a researcher, you write an article in, let's say, any magazine. How many citations you get is a measure of the success of your article, கரெக்டா? உங்களுக்கு சைட்டேஷன் ஒருத்தனை எழுதலைன்னா உங்கள் ஆர்டிகல் ஒரு பயிலும் படிக்கலாம்னு அர்த்தம். சீரியஸா, ரைட்? படித்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி வேற யாராவது சைட் பண்ணாங்கன்னா அது. அதே மாதிரி how many people cite you not to praise you, but இப்போ நீங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ that's a different story. You came to our office and you got inspired சொல்றீங்களா? That is one brownie point in my life or in my company's life, right? Or maybe in Suresh's life, whatsoever got you into that spot. It's not a big achievement, but unga parayila adu oru turning point, right? Adha mari how many people or how many individuals are able to influence who got some gain out of you is a measure of your success. Thank you, sir. So next question, like core values. Ipo noriga start ipo neenga company aarambichirukumbodhu definitely you would have a core values, you had a vision and you had a mission. But these days, this one thing, core value, vision and mission may not be important for the startup founders. Ipo na noriya startups konja paakumbodhu our core value enna, mission enna solla mudiman ketta people would like to back off, and they never convert. The only answer which they say is that I need to make business, I need to make money, and I need to expand. This was their core value. But as a startup founder, or I mean as a one who is leading an organization, how does this core value, vision and mission is important for startups and founders? Okay, vision is very important, right? Your vision should be consistent. Your mission can change, right? Mission can change. For example, you should be able to pivot, right? Vision is considered long term, okay, 10 years, 20 years, whatever, right? Your vision okay, to transform companies, IT transformation, digital transformation, right? I don't think I have a very fantastic vision, right? Or very grandiose vision, but companies make a difference in technology implementation of companies. அவ்வளவுதான் நல்ல விஷயமா சொல்ல முடியும். ஆனா மிஷன் வந்து should keep changing in my opinion, right? மிஷன் வந்து ஷார்ட் டர்ம், right? நீங்க வந்து நான் இதை தான் பண்ணுவேன், இதை பண்ணா இதை வந்தா வருது போனா போகுதுன்றதா காரியம் நடக்காது, ரைட்? ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் இப்போ பெருசா சொல்றோம், இன்னொரு ஒரு வருஷத்துல போனா வேற ஏதாவது புதுசா இப்போ வெஜி மீட் இருக்குல்ல, வெஜி மீட் வருது, there is இது what do you call that, engineered meat வருது, right? That's technology that someone in Singapore is doing. engineered meatனா ஒருத்தன் இப்போ எனக்கு engineered meat கிடைச்சுன்னா நான் இறைச்சி கடைக்கு போகவே மாட்டேன், right? Why would I want to kill an animal to eat, right? எனக்கு கான்ஷியன்ஸ் இடிக்கும் சில சமயம், என்னடா ஒரு பசுவை தின்னுட்டு இருக்கோமே, ஒரு ஆட்டை தின்னுட்டு இருக்கோமே தோணும். ஆனால் அந்த ஆசை விடவும் செய்யாது, ரைட்? அப்போ மீன் சாப்பிடுவோம் கிடையாது. மீன் சாப்பிட்டா மீனும் செத்த இதை சஃபர் பண்ணி தானே சாகுது, ரைட்? ஸோ இஃப் ஐ கேன் கெட் த டேம் ஃபிஷ் இன் இன்ஜினியர்ட் ஃபார்ம், கிரேட். அந்த கம்பெனியில் நான் வந்து காலை விட்டு விழுந்து கும்பிடுவேன், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, உங்க கொஸ்டினுக்கு ஃபோக்கஸ் விட்டு நான் இறங்கி ஓடிட்டேன். But correct, sir. Okay. That's what I meant. Mission should pivot, right? If you don't pivot, if you don't look at your market condition, it may be risky for a company, right? So vision should be long term, but mission should keep changing. At least once in a couple of years, things are not good in this market, we need to pivot and move on. Right? Thank you, sir. Like in the meantime, audience, I mean, the attendees, if you have any questions to Giri sir, like you can post it in Q&A.
so I can read it for him. And also you can also unmute and also you can ask to be open. So next, coming back to our Kanyakumari. So கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட நம்ம ஒரு ஓவரால் எடுக்கும்போது, நான் ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் கிட்ட பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, ராகுல், வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள், நிறைய படிச்சவங்க இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் எனக்கு ரிசோர்சஸ் கிடைக்கல, எனக்கு அந்த ஸ்கில்டு பீப்புள் எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ராப்ளம். இப்போ ரீசெண்டா எனக்கு சுரேஷ் சம்பந்தம் சார் கூட ஒரு ட்ரீம் தமிழ்நாடு இது பேசும்போது கூட டிஸ்கஸ் தி சேம் பாயிண்ட். சார் ஸ்கில்லிங் கம்மியா இருக்கு. அப்போ சார் என்கிட்ட சொன்னது நீங்க தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்கில்லை விட ரைஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தேர் ஆர் நோ ஜாப்ஸ், ஜாப் கிடையாது, எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்குற சிஸ்டம் கிடையாது. ஸோ இந்த கருத்து, உங்களோட கருத்து என்ன சார்? எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்கில்லிங் இம்பார்ட்டன்ட், எந்த அளவுக்கு we need to create jobs, how much this entrepreneurship is important? So your points. Okay, I mean skilling depends, right? Now actually Oliver G Foundation 2020 February la COVID just ஒரு வாரத்துக்கு மேல அந்த அவங்களுடைய annual event attend பண்ணேன். They are forging or they are implementing steps to encourage entrepreneurship. அதில் ஒரு entrepreneur நான் பார்த்தேன். One of the guys who won the competition நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு I think அவர் ஏதோ ஜுவாலஜி படித்தவர். What he did was, நம்ம தென்னை மரத்துல பூச்சி வருது, தென்னை மரம் செத்து போயிடுவாங்க, என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு காலத்துல பூச்சியை போடுவாங்க, பூச்சி மருந்தை போடுவாங்க. அந்த பூச்சி மருந்து நம்மளையும் கொல்லும் சேர்த்து, ரைட்டா? பாசிபிளி. அண்ட் தென் இவர் என்ன பண்றாருன்னா, he makes a pest, a parasite which actually kills that parasite. அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இந்த பையன் பண்ணி வச்சிருந்தார், ரைட்? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். I don't know who else has researched, எனக்கு மேல ஜுவாலஜி தெரியாது. பட் அவர் பண்ண பூச்சியை தென்னை மரத்தில் இருக்க பூச்சியை ஸ்வஹா பண்ணிடும். அப்படி ஒரு கான்செப்ட், ரைட்? phenomenally good concept. பட் அவர் he was aligned to some labs. He was, I think, I don't know whether he got an investment from Oliver G or not. பட் இதுக்கு பெரிய எஜுகேஷன் அவர் ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்லையோ ஹார்வர்ட் MITலயே படிக்கல, ரைட்? ஸோ மேபி தட்ஸ் அன் அவுட்லையர் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஃபைன், பட் அவங்கள இதே டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்துங்க, ரைட்? டேட்டா சயின்ஸ்ல நீங்க ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியணும், அதுக்குள்ள ஓரளவுக்கு டீப் மேத் தெரியணும், ரைட்? டீப் மேத் அட்லீஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி தெரியும். இது நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? many of us don't, right? So அப்படி இருக்கும்போது அது ஒரு that is a gap, right? If you look, maybe he was looking, I mean, சுரேஷ் சொல்றது ஒரு நான் சொல்ற average jobs, but there are very highly skilled jobs. I think there is a big scarcity of that kind of talent in probably any district of Tamil Nadu. Maybe Coimbatore may be an exception, right? So நல்ல institutions of that caliber நம்ம ஊர்ல unfortunately எனக்கு தெரியவே இல்லை, ரைட்? இப்போ PSG மாதிரியோ அந்த கேலிபர்லாம் நம்ம ஊர்ல there is no institutions, right? They are all, see, institution building ரொம்ப டைம் எடுக்கும், right? So there are எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் அட்லீஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வயசு 20 தான், ரைட்? மேபி SA Raja group may have an older school, but I don't think they have any vision apart from building colleges. So but vision உள்ள leaders இருக்கக்கூடிய institutes, I think they just coming up, right? It will take a lot of time. இப்போ நீங்க ஏல் எடுத்தீங்கன்னா 250 வருஷத்துக்கு முன்னால உண்டாக்கப்பட்டது, ரைட்? It takes a long time. நீங்க நம்ம ஊர்ல உள்ள எஜுகேஷன் மிஷனரிஸ் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல VIT விஸ்வநாதன், சிவநாடா, இதை தவிர வேற யாரையும் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன், ரைட்? Of that caliber who have built within their lifetime, they have built institutions of excellence, right? But they are nowhere near MIT or Harvard or anyone else. But in their own right, ஒரு 30 yearsல அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நீங்க. So அந்த ஸ்கில் கேப்பை இண்டஸ்ட்ரி இன் சம் வே, இப்போ நீங்க the leader ஸ்ரீதர் வேம்பு he was calling for people from Nagarkoil to join his Tenkasi unit and things like that, right? So அந்த மாதிரி institutions should take it up and fill the gap. Also I think educational government initiatives எல்லாம் நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க. Fortunately we have the IT minister from our district, so he could also make some difference in funding some of those initiatives which can help bridge the skill gap. So it is definitely there, but in a type of job, so zoology or botany, I think we have substantial skill. Medicine, I think a lot of people go to Asaripulam College who are doing very well, right? So I think it depends on the particular skill set in mind. Sir, from your suggestion, from your experience, Kanniyakuma districtல இந்த விஷயங்கள் இருந்தா நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களோட சஜஷன் இருக்கா சார்? In terms of entrepreneurship or in terms of skilling or in terms of education? Okay. Kanniyakuma district is traditionally a non-industrial place.
it is also very எனக்கு opinionல for the people, for the density of population, it is more of the ecology of the place is more important than the industrial growth, which in the name of industrial growth பெரிய ரியாக்டர்ஸோ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை கொண்டு வந்து இடத்த சாப்பிட்டு ஹைவேஸை போட்டு நாசம் பண்றதை விட I think a sustainable development of the district is more important, right? மலையெல்லாம் உடைச்சு போட்டு குவாரியை உண்டாக்கி 15 கட்டணம் அல்லது 150 கட்டணம் கட்டுறது வந்து I think is not a good trend for that district particularly. அவ்வளவு செழிப்பா இருக்குது. இதே திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச காடு நிறைய இருக்கும். காஞ்ச காடை வந்து நீங்க வந்து பெரிய ஐடி பார்க் அதெல்லாம் கட்டி போடலாம். பட் இவ்வளவு செழிப்பான ஒரு ஊரை வந்து நாசம் பண்றது தவறு. பட் in terms of I think one great thing, or probably the only great thing that COVID ever did, was to help people work from their homes, which means if that sustains for a longer time, there is a possibility that they all will be very particular in maintaining their farms and making sure they're not only their livelihood and cash flow, it's also the surrounding that they live should be good னு நினைப்பாங்க. ஆனா பாதி பேர் இமிகிரன்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியூர் ஓடிட்டான், ரைட்? ஐ நோ உங்களுக்கு தெரியும் மரங்குடியிருப்பு இந்த அழகுப்புறத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா many of them are in Gulf. ஆனா எல்லாரும் பெரிய வீடை கட்டிட்டு இருப்பாங்களே தவிர I don't know how many of them really இப்போ வந்து increasingly people who come back to their communities will want to have a better quality of life, which means eco-friendliness. I think eco-friendly industry is more important than big money business in for Kanniyakumari நான் நினைக்கிறேன். Because eco is already there, it's nature, right? நேச்சரை நம்ம அடிச்சு உடைச்சிட்டு பெருசா கட்டணமா கட்டி போடுறதுனால பெரிய பயன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணல, right? So organic farming or some way to make look this district like Kerala, right? Kerala நீங்க ஒரு 5 மணி நேரம் டிரைவ் பண்ணா எவ்வளவு அழகா இருக்கு, right? So many of that is gone here. மலையெல்லாம் அடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் தின்னு சோகா பண்ணியாச்சுல்ல. So those are things I think we need to amend. The ecology I think is more important than industrial growth if you take a choice. Thank you so much, sir, for that wonderful answer. Sir, one question irukku, like from CEO of Periyar Business Incubation Center, Mr. Gautam, you can unmute and you can ask your question. Yeah, hello sir. Hi, this is Gautam. Nice meeting you, sir, and I've been listening for more than an hour. Your experience is awesome, and thank you, Rahul sir, for this session. Sir, I just want to know a thing, because from an incubation center, through our experience, I just want to know a thing. We are doing many initiatives, but still lagging at some points to promote on this entrepreneurial opportunity identification, especially in the tier 3 and rural areas. So what could we do somewhat in some innovative ways to promote, especially on government schemes, opportunities in those areas? Okay. So நீங்க பண்றது private funding, private initiative or public initiative? இல்ல சார், EDI தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் இன்குபேட்டர்ஸ். ஓ, ஐ see. எங்க பண்றீங்க? எந்த ஊர்ல பண்றீங்க? சேலம். ஓகே. So நீங்க EDI கூட அலைன்டா? Education, entrepreneurship development. Okay. So I think இத வந்து நீங்க சொல்றத அச்சீவ் பண்ணனும்னா I think you need to have some kind of collaboration with thought leaders, right? இப்ப ட்ரீம் தமிழ்நாடு initiative, ஏன்னா government alone cannot என்ன சொல்றது initiate something and pursue it. இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் போக முடியும்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? Maybe efficient governments could do better. Most of the governments depend on employees or their own people who actually may be corruption இல்லாட்டாலுமே கொஞ்சம் லெத்தார்ஜி கவர்மெண்ட்ல உண்டு, ரைட்? ஏன் ஜாப் செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு எனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி கிடையாது, அவங்களுக்கு உண்டு, ரைட்? I don't know whether you're government employee or not, but when you're a government employee, of course it's guaranteed job, right? So வேலை செய்யாம ஓபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு you're fine, you get your salary. அப்போ அதுல மோட்டிவேட்டடா பண்றவங்க of course இருப்பாங்க, maybe 10 or 20%. So அப்படி இருக்கும்போது government cannot do everything ன்றது என்னோட opinion, right? There may be one leader who comes and suddenly does a lot of initiative. Gagandeep Singh Bediya பத்தி சொல்லுவோம்ல, when he was there he did a lot of things, but அதே potentialல எல்லா கலெக்டரும் இருக்க மாட்டாங்க, right? They are all different people, they have different agendas. Some are corrupt, some are good people, but not all good people are effective people, right? So அப்படி இருக்கும்போது ஒரு local business initiative கூட அலைன் பண்ணி wherever you are, நீங்க சேலத்துல இருக்கீங்கன்னா local business support இருந்து local people உடைய crowd funding இல்லாட்டலாம் crowd involvement இல்லாம ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து ரொம்ப தூரம் போகாது. I'll give you an example. நான் வந்து எய்ம்ஸ் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் ஒரு கம்பெனிக்கு I happen to be one of the founders in 2000. அந்த கம்பெனி வந்து அந்த நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஹெல்த் சென்டர் ஒன்று பண்ணோம். We actually built
the building was funded by one of our donors, and the property was also given by the same person. அவர் வந்து அதை கட்டி கொடுத்தாரு. கட்டி கொடுத்து ஒரு ஹெல்த் சென்டர் இன் ஆண்டார்குளம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, நியர் வேர் அவர் லீடர் வைகோ கம்ஸ் ஃப்ரம், somewhere in that region, திருநெல்வேலியில். ஸோ அவர் அந்த 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 இதை இனாகிரேட் பண்ணி எல்லாம் கொண்டாடியாச்சு. ஒரு couple of years it was running. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அங்கே போக மாட்டார், because doctor didn't want to drive all the way. He probably could get a job in Madurai or somewhere at probably higher salary, and we could not sustain the initiative just because there was no one willing to go to the village, and eventually எழுத்து முடியாச்சு. அவ்வளோதான், இப்போ நடக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து நாட் ஈவன் கவர்மெண்ட்டே கிடையாது, fully private. But I think the mistake done was the investor was only one person, right? இதே இது அந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு ஆள், அந்த ஆள் அந்த ஊர்ல தான், but he lives in New Jersey and now he lives in Bangalore. He is still not in his hometown. அப்போ அந்த லோக்கல் கனெக்ட் இல்லாம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு பற்று இருக்கு, ரைட்? யுவர் அது இஃப் இட் வேர் டு ரன் ஃபார் 50 or 100 years it will eventually die off, right? நீங்க ஏதோ இனிஷியேட்டிவ் எவனா போட்டு போனா சில இருக்கு, சம்திங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு it will be forgotten. So very importantly you need to align with local business. Of course I know some business, ERP Logic ஒரு கம்பெனி இருக்கு. I know some friends who run Salem based businesses. So அந்த உங்க ஊர்ல உள்ள பிசினஸ் லீடர்ஸ் அலைன் பண்ணி அவங்களுடைய லெவரேஜ் வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா I think it will be a successful initiative. Thank you and appreciate your thoughts. Did I answer your question right or did I deviate? Yes sir, got it. Perfect sir. Sir, thank you. That's Periyar University Business Incubation Confederation oda CEO sir, EDA supported incubator. Oh, Periyar University na adu vanikama. Okay, I heard the name Periyar. Okay. அதோட food and food based products அதோட தான் focus பண்றாங்க incubation. I see. Maybe you should take one of Periyar's principle of supporting women. ஏன்னா எனக்கு women based women majority employment மாதிரி ஒரு தீமை கொண்டு வரலாம் நீங்க. Yes sir. நீங்க இது சொன்னனால நான் சொல்றேன். Actually in the year we are focusing on not only on women as well as transgenders. So transgendersக்கு வந்துட்டு we would like to focus. So women and transgenders க்கு வந்துட்டு we are working, we are connecting with local, and we are also a part of proud part of Startupgrind also. So we will take up your words and do more sort of initiatives. Thank you sir. Sir, coming back to our one question, இப்போ ஒரு entrepreneur ஆறீங்க, இல்ல ஒரு startup founder ஆறீங்க, இல்ல leader ஆறீங்க, ஒரு 4 essential qualities that you should have அப்படின்னு எது நினைக்கிறீங்க சார்? அதான் நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி listening comprehension is number 1, because if you don't listen to the market, listen to your customers, listen to your employees, listen to yourself, then you're not going anywhere. Of course ethics is number 2. Number 3 is execution capability, right? எல்லாம் listen பண்ணிட்டு கடைசியில் ஒன்றும் செய்யாம இருந்த பிரைன் இல்லைல்ல. So execution capability. And number 4 is sales, right? You should be able to speak up to or speak about articulate your thoughts very clearly, right? So particularly a product leader has to know what the vision, the mission, all those things are very important. And of course maybe the 5th or 6th or whatever, but what community bend do you have, what you're trying to serve, right? Apart from making money, what are you doing to the marketplace, right? For example, நீங்க வந்து லூயி விட்டான் பேக் வந்து 50,000 ரூபாய் கிடைக்கும். அது பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்களா, அல்லது ஒரு வீல் சேர், இன்னோவேட்டிவ் வீல் சேர் வந்து பண்ணி ஒரு 10,000 பேஷண்ட்டுக்கு பயன்படணும்னு பார்ப்பீங்க? நான் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன், ரைட்? பிகாஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் மேக்கிங் ரிச் பீப்புள் ரிச்சர் ஆர் கிரேட்டர். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். there was a startup, I don't want to name the startup. அவங்க வந்து ஒரு பைக், ஒரு சூப்பர் டூப்பர் பைக் பண்றாங்க. அப்போ எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து டெஸ்லா மாதிரி வரும்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ பார்த்தா ஃபைனலாக who does it serve னு பார்த்தா that bike would serve, it's a 8 லட்ச ரூபா பைக் or bike kind of hybrid vehicle mixed with a car, or tricycle, but will serve rich children, rich boys who go to college, right? அவனுக்கு ஃபன்னுக்கு. Immediately I decided not to invest in it because it doesn't align with my ethics, right? நான் அதில் வந்து 10,000 மடங்கு பணம் பண்ணலாம், நான் கோடியா சம்பாதிச்சு ஊரெல்லாம் வாங்கலாம், but I don't believe in it, right? That is what the leader should be also. Sir, cash flow பத்தி மட்டும் ஒரு question, last question I have, sir. Like how to maintain a positive cash flow in a business? இது ஒரு வந்த question sir. Okay. கேட்கணுமா வேணும் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். It's a normal thing. See, collection is most important to maintain cash flow in the business.
அதுக்கு வந்து ஐடி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சு சில கம்பெனி பெரிய கம்பெனிஸ் ஆகும்போது பண்ணுவாங்க. நான் ஐடி சிஸ்டம் நான் பண்றதில்ல. பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு வாட்ச் த கலெக்ஷன். ஆல்சோ நான் சில கம்பெனிஸ்ல சர்வ் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கேன். எங்க வெண்டர்ஸா இருக்கவங்க வந்து நம்மகிட்ட அலைன் பண்ற ஓனர்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட கலெக்ஷனுக்கு வர மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துங்களேன். ஐ ஹவ் நோன் சம் ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்ஸ் who will not go and collect. ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்ல இருக்கவே மாட்டாங்க, ரைட்? பிகாஸ் இஃப் யூ நோ சம்ஒன் இன் பர்சன், they will expect a discount and they finally ஒரு சின்ன டிஸ்கவுண்ட் போட்டு விடுவாங்களே தவிர they will not compromise their billing them directly, right? So if it's a large establishment, you can afford to have a manager who does the collection. So collection most important, however you do it, right? அதுக்கு பிறகு management of cash flow also involves collection எவ்வளவு வருது, அதுக்கு இதில் ஸ்பெண்டிங் இருக்குல்ல. இஃப் யூ ஆர் அ பிக் ஸ்பெண்டர், ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் போடுறோம், நமக்கு பண வசதி இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் ஜூம் இருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் சீப்பாக பண்ணிடலாம், அது ஒரு விஷயம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷோ யர் பிராண்ட் ஆஃப் இன் அ வெரி கிராண்ட் வே, what you spend on, right? It's all about collecting and spending is what a business, and how you treat your people, and you treat the better you treat your people, the better you treat your customers, right? Customers ஒழுங்காலனா collection வராது, right? So customers who are, I've seen, இப்போ சில கஸ்டமர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நான் பாரு நான் இவ்வளவு இந்த பில் இந்த மாசம் இருக்கு, என்னால முடியல, okay, I am not able to pay this, can I pay this in 3 steps? அப்படி upfront அவங்கள்ட்ட வந்து I'll be more I'll feel pleasant, okay, this guy has a community issue. சில ஆள் வந்து they'll give you great references, right? It's okay, right? So I still have some customers where I give free service to them because they given a phenomenal business through referrals, right? There is a value to that, right? There is a value to a referral. So now on the usually I don't get into deals where, oh, in the project வருது உனக்கு இந்த பங்க தரேன் எனக்கு 5% கொடு, அந்த கமிஷன் கேம்க்கே போக மாட்டேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, my belief is you scratch my back, I scratch your back, right? I don't believe in small money. இந்த deal வந்தா எனக்கு இந்த பங்க கொடு, அந்த டீலுக்கே போக மாட்டேன், right? People who come with me, that those deals I don't value them much. வழி இல்லாம சில ஆள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு இருப்பேன் தவிர I don't. So the most important lesson that I've learned is be open. Of course you can't be open about everything, but be open as much as possible and keep the doors open. Never pull your consultants out of a project, no matter what happens, right? Unless there is a bomb thrown into that office, I'm not going to say any collection பணம் தரல, I'm pulling out my people from your company. நான் பண்ணதே கிடையாது. I'll never do that. We'll try all other goods to make that happen. So collection is cash is king finally. Sir, it was such a productive discussion. So now first time அவங்கள மீட் பண்ணும்போது I think literally we have 2 hours I was able to spend with you, and it's about 20 years of experience, life experience which I have got, and still இப்போ எனக்கு ஒரு 3 hours 4 hours உங்கள்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும். பட் டைம் கன்ஸ்டன்ட் as well, because உங்களுக்கு டெஃபினட்டா அந்த மீட்டிங் எனக்கு ஷெட்யூல் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டா would extended this session. Sir, before I close, we have a formal way of closing this program. Oh, Dhanavel ஒரு question இருக்கு. Dhanavel had a question. Dhanavel sir. Dhanavel sir. Yeah. Okay. Dhanavel sir, நீங்க பேசலாம் நினைக்கிறேன் சார். You are on unmute தான் சார். இல்ல எனக்கு இல்ல. Okay. So we have a formal way of closing the session. One is that how we can be a help. Definitely அது உங்ககிட்ட நான் எப்படி கேட்பேன்னு தெரியல. How Startupgrind can help அப்படிங்கிறது. And the second question, how SoftSquare and how as a man called Andi Giri can help the startup ecosystem. I mean, at the moment I can only help to inspire. There is no other help that I have thought about, but also connect, right? Because Startupgrind is one, Native Leader, India Angel, so many other networks, but I am involved in Native Angel. If there are ways to align Oliver J. Foundation, Startupgrind, and individuals who want some motivation, not motivation, some thoughts on the cash flow. So I threw my thoughts. There may be other complex questions he may have had, and I can help advise some people if they have, whether it's business or whether it's personal growth. I'm willing to support them to some extent within time bounds. So that's the best I can do. And maybe when I come to Nagarpil next time, we can have a face-to-face. Sure. So this is all about the community development, and phenomenally, I know as a human being, I know how much Giri sir is contributing to the ecosystem development. So எனக்கு அந்த கிடைச்ச ஒரு experience and the learning தான், like I just want to give with people to across. That's why I have invited you as a guest. The Startupgrind as a community
definitely with his words, and he'll be always there to support you. And also, with his words, I can also support the entire community. So that's what I should say. Definitely, I can be a good support to all the startup community here in whatever way I can. And definitely, I can I have couple of experiences, couple of learnings I have from Giri sir, which I can also share with all the community members as well. So once again, thank you, sir. Thank you so much for accepting the invitation and being with us, and having lifetime of experience with all of us. So from Startupgrind, it's a big thanks to you for being with us and spending our time. So thank you so much. மகிழ்ச்சி. வணக்கம். ஒரு நிமிஷம் சார். only in the business. நைட்டும் பகலும் உட்காந்துருப்பாரு, சின்ன சின்ன பிசினஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு. ஒவ்வொரு ஃப்ரீலான்ஸ்ல போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி பண்ணிட்டு இருப்பாரு சார். அதுல இருந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய மைல்ஸ்டோன் வந்து ரீச் ஆனது. ஸோ ஃபேமிலி, சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எம்ப்ளாயி வெல்ஃபேர், அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் எப்படி உங்களால கலெக்டிவா மேனேஜ் பண்ண முடியாது? நீங்க பாக்குறது எனக்கு வெளி உலகத்தை மட்டும் தானே. மேடம் சப்போர்ட் இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. அது முக்கியமானது. பிறகு முயற்சி திருவினை ஆக்கும். வினை எப்படி இருக்குதுன்னு உள்ளதை பத்தி நான் ரொம்ப கவலைப்படுறது இல்லை. ஸோ பிறகு எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, அவுட்கம்ஸ் வந்து நெகட்டிவா போனாலும் எனக்கு ஐ டோன்ட் டேக் திங்ஸ் டு ஹார்ட். பிறகு எனக்கு ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி அதிகம். ஸோ அது ஃபண்டமெண்டலாக எனக்கு ஃபேப்ரிக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியும் கிடையாது, பட் ஐ வில் டேக் ரிஸ்க் அண்ட் ஜம்ப் இன். முடிஞ்ச அளவு ஃபிசிக்கல் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். ரைட், எனக்கு ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிலாம் ரொம்ப கிடையாது, பட் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் ஓரளவுக்கு எடுப்பேன். அந்த ஓரளவுக்கு துணிச்சல் வேணும். ரைட், ஒரு தொழில் பண்ணணும் அல்லது சம்திங் வி ஹேவ் டு டூனா துணிச்சல் வேணும். பட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனலாக பண்ணுறது வந்து என்னோட மிகப்பெரிய ஆளுல நான் பார்த்துருக்கேன். ரைட், நீங்கள் சுஜித் குமார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல, அவரெல்லாம் சொல்கிற ஸ்டோரிஸை பார்த்தா தற்கொலை பண்ணுறவங்க எல்லாம் தற்கொலை பண்ணாமல் தப்பி வரதெல்லாம் அதெல்லாம் மிகப்பெரிய பேர் வேணும் நமக்கு லைஃப்ல. எனக்கு நண்பர் சிவராஜ் நடராஜா இருக்கிற அவரெல்லாம் அவர் பண்ற சில சேரிட்டி சோஷியல் ஒர்க்கெல்லாம் எப்படிதான் அவர்கிட்ட வந்து உழுது எங்கேருந்தோ நேச்சரோ கடவுளை அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்த மாதிரி தோணும். ரைட், அந்த மாதிரி வேற ஆளுக்கு வாழ்க்கையில வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உண்டாக்கக்கூடிய திறமை உள்ள ஆள் என்னோட மிகப்பெரிய ஆளுல நான் பார்த்துருக்கேன். தோஸ் ஆர் த பீப்புள் வி எமுலேட் ஃப்ரம். இப்போ நான் பண்ற சில விஷயங்கள் நீங்க பாக்குறது மாதிரி வி எமுலேட் அண்ட் காப்பி ஃப்ரம் அதர்ஸ். காப்பி வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் டேர்ம், எமுலேட்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் லேர்ன் ஹவு டு பிகம் லைக் தம் டு அவங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு இருப்பாங்க. ரைட், ஸோ எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் பாயிண்ட்ல நீங்களும் இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சார் ஒன் மோர் क्वेश्चन. சொல்லுங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சது. சோமசேகரன் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆஃபீஸ்ல அடையார் ஆஃபீஸ்ல பேசுறப்போ சொன்னாரு. ஸோ you get that opportunity, but at that time you regret that opportunity. Immediately you think, so if I go to my hometown or we can start a new business, we can give the opportunity to the new youngsters. அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இந்த டயத்துல எப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு? அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் தானே, அது ஒன்றும் சேரிட்டி கிடையாது. இல்ல இருந்தாலும் அது அந்த டயத்துல பெரிய ரிஸ்க் தானே. ஸோ ஆல்ரெடி யூ எஸ்டாப்ளிஷ் இன் யூஎஸ், ஸோ சம் ஒன் பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ கெட்டிங். At that time you are regretting that opportunity, and immediately your thought process is entirely different. We can come nowadays, everyone's startup, if you are earning more than 5 years 10 years in US, you can collective money, you can start up the business. If you are having multiple clients or you have multiple contacts, you can immediately start the business. But at that time you will get that idea, and அது ஒரு காரணம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டிரைவ் தான். அது வந்து சோஷியல் குட்னு நான் எடுத்துக்க மாட்டேன், சொல்ல மாட்டேன். ரைட், ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் எனக்கு முன்னால் எத்தனை பேர் வந்து நீங்க பார்க்காம இருந்திருக்கலாம், பட் பிஃபோர் ஐ அரைவ்ட் இன் 2009 there are probably at least 500 to 1,000 companies in India who have been doing the same thing. Right, so நான் ஒன்றும் அதில் ஒரு பாத் பிரேக்கர் கிடையாதுன்னு சொல்றேன். ரைட், பாத் பிரேக் இப்போ இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி ஒரு பாத் பிரேக்கர். ரைட், அதுக்கு இதெல்லாம் அவருக்கு என்ன சொல்றது, வெல்த் ஆர் whatever பாப்புலாரிட்டி பிராண்டிங் எல்லாம் much higher. Right, so path breakers தான் அதில் உண்மையாட்டே அந்த வந்து அந்த கிரவுண்ட் பிரேக்கர் என்ன சொல்றது, பாத் பிரேக் கிரவுண்ட் பிரேக் whatever. ஸோ அவங்க அதை வந்து முதன்மையாக அதை எடுத்து பண்ணி அந்த ரிஸ்க் எடுத்தவங்க. ஸோ நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஃபாலோட் தான். நான் ஒன்றும் புதுமையாக பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணலை. ரைட், உங்களுக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் ப்ளஸ் இட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரிவன். ரைட், நம்ம யூஎஸ்ல ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணுறது ஒரு 10 மடங்கு கஷ்டம். ரைட், யூஎஸை விட. ப்ளஸ் எனக்கு வந்து திஸ் ஆல்சோ ஃபெமிலியர் கிரவுண்ட். ரைட், எனக்கு வந்து வி ஆல்ரெடி ஹேட் சுபாஷ் மாரியால் ஏற்கனவே அந்த அடித்தளம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம் அண்ட் லேண்ட் மோர் கம்ஃபர்டபிளி.
ஸோ நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்க்கலாம். பட் அட் சேம் டைம் எனக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஐ டென்ட் டூ எனி திங் மச் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நான் வந்து அந்த ஊருக்கு வரணும், வரும்போது ஊரில் ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணணும்னு பண்ணேனே தவிர இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக எனக்கு தோணும். ரைட். ஒன் மோர் क्वेश्चन சார். தேங்க்ஸ். ஜோகோ பத்தி மென்ஷன் பண்ணீங்க. ஸ்ரீதர் வேம்போட கான்ட்ரிபியூஷன், சோசியல் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் அதர். ஸோ ரீசெண்டாக ஸ்கூலிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ வரைக்கும். ஸோ நீங்கள் நாகர்கோயிலில் புதுசாக சின்ன டீம் மாதிரி இப்போ சென்னையில் எப்படி இனிஷியல் அடையாளத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி நாகர்கோயிலில் ஒரு டீம் வச்சு அங்கே ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணி அங்கே ஒரு டீம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி இப்போதைக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா? எனக்கு ஐடியா எப்பவும் உண்டு. ஆனால் நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு ஆள் ஆஃப் ஆகிவிட்டார் அந்த காலத்தில். வேலை சொல்ல விரும்பல, சுரேஷ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ நான் ஆரம்பிச்சு தானே கொஞ்சம் வி மைட் ஹவ் grown big. பட் சொல்லுங்க. மைக்ரேஷன் எல்லாருமே சென்னைக்கு தானே வராங்க, காலேஜ் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே. this is a time to think about it. நான் இப்போ சிந்திச்சிட்டு இருப்பேன், பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா இப்போ முதல்ல கோவிட் வேணுமே வந்துல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் இன் மை தாட்ஸ், இட் இஸ் தேர். நான் பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கல, பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈவன் நான் முந்தைய என்ன நினைப்பேன்னா, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் தான் மல்டிபிள் யூனிட்ஸ் பூனாலையும் மும்பைலையும் பெங்களூர்லையும் ஹைதராபாத்லையும் சென்னையிலையும் பண்றாங்கன்னு. பட் இப்போ வந்து ஐ எம் சீயிங் அதர் கம்பெனிஸ் விச் ஈவன் ப்ராப்ளி 100 people in each city, right? ஸோ அது வந்து அவங்க என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா டிவர்சிட்டி, ரைட்? யூ கெட் டிவர்ஸான டேலண்ட் கிடைப்பாங்கன்னு உள்ளது. நீங்க சொல்றதுல ஒரு நல்ல பாயிண்ட் என்னன்னா ஆன்டி மைக்ரேஷன், ரைட்? பீப்புள் செட்டில் டவுன். அதுக்கு வேம்போட மிகப்பெரியன்னு சொல்ல மாட்டேன், முதல்ல பண்ணவர் வந்து கேப் ஸ்டார்ட் காக்ரின் ஆலிவர். அவர் தான் முதல்ல நார்வேல ஒரு 500 எம்ப்ளாயி கம்பெனியோட எழுப்புனது அவர் தான். ரெட் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருந்தாரு, he sold it, now he has கேப் ஸ்டார்ட். ஸோ அது வந்து அவர் அதில் ஒரு முன்னோடி. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் a good idea. Maybe you should நீங்க நார்வேல் போறீங்கன்னா உங்களை தான் டீம் பில்டரா you have to live by your example. சுரேஷும் அந்த நேரம் உங்களுக்கு பிடிச்ச அழுத்த போறாங்க அடுத்து. ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். சுரேஷ், ஓகே சுந்தர், appreciate your presence. தேங்க்ஸ்.